నా డెత్ డాష్ బోర్డ్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ప్రత్యూష ప్లీజ్ డోంట్ టెల్ మీ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అని చెప్పేస్తారులే. ప్లీజ్ డోంట్ టెల్ మీ వెబ్సైట్లు తయారు చేస్తున్నాం ఇంకా అని చెప్పేసి మాత్రం చెప్పకమ్మా. Audio event detection using deep learning and RAG chatbot. Okay, I made two SQL chatbot using Gemini LangChain. Okay, and something else. Come on, guys, come on. అరే ఎంతమంది అయితే మీట్లో ఉన్నారో మీరందరూ కలిసి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చూడండి. ఒకవేళ మీరే ఎవరికైనా జాబ్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికి ఇస్తారు? ఓకే, మీరే డిసైడ్ చేయండి. టెల్ మీ. Come on. Continue, everyone. I'm looking at your projects right now. Inventory management system in VBA. That's nice. Relevant work experience and projects. అదే ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇష్యూ నోటిఫికేషన్ సిస్టమ్ టు గెట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ విత్ రెస్ట్ APIs. గుడ్ నితీష. బట్ దట్ ఐ వుడెంట్ కాల్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ బేసిక్లీ. హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం I'll let you know. చెప్తాను దీని గురించి. We'll talk about this as well. Come on. Continue, guys. హలో నాన్న. Yeah, hello. Yeah, hi, Venkat. Hello. ఏంటంటే ఏంటంటే Yeah, bro. మనకి ఒక్క నిమిషం అయితే ఉండు. Worked on adding color to black and white images using deep learning. Okay. Guys, Inga, anyone else? Guys, 42 people are in this meeting right now. And no one had worked upon any kind of a project yet? How about a campaign for Medicide people for their state to inform people we have been disenrolled not as a programmer but as a business analyst and data analyst. I also made a RAG chatbot with multiple PDFs. Okay, detect human versus LLM generated text. Okay, gave out. Okay, controlling drone using hand gestures. Okay. Array. Guys, please don't tell me these are the projects which you guys added in your healthcare chatbot in your resumes. Give you add చేస్తున్నాను మాత్రం చెప్పకండి. Don't tell me at all that these are the things which you guys added in your resumes. Actually, and you guys are using those resumes and applying for job roles. Huh? Let me give you a small example, no? అసలు రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో కూడా రావడం అర్థం అవ్వట్లే అంట. I understand, Andy. I understand. All right. Let me share you my screen quickly again now. Just a moment. Okay. Let me show you a sample, no? You guys will understand what actually people are doing outside and what actually you guys are doing outside. Migration of give me some projects which I will stand out. నేను ఇస్తా నీకేం వచ్చింది వెంకట్? నువ్వేం చేస్తున్నావు? అది చెప్పు ఫస్ట్. ప్రతి ఒక్కడు ఎవడో వస్తాడు, ఎవడో ఇస్తాడు, ఎవడో చెప్తాడు, అప్పుడే చేస్తా, అప్పటిదాకా కూర్చుంటా అంటే అట్లా నడవదు భయ్య. Guys, can you guys see the screen over here? ఒక్క నిమిషం, సారీ, రాంగ్ స్క్రీన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను కదా. యప్, అందరి స్క్రీన్ కనబడుతుందా? Everyone, can you see the screen? Good. Now, why don't you guys tell me? ఏముంది స్క్రీన్ లో? Virtual reality museum with Wonderland for kids, 3D Max, Unity 3D, AI integration, UI design, and virtual reality. Developed a virtual reality museum project using VR technology to create an interactive platform for viewing exhibitions and artifacts. Problem statement akkada. Unity utilize Unity 3D to recreate a detailed museum atmosphere, world creation, again enhancing the authenticity by high resolution textures and animations
creativity akkada, implementing interactive features like sound and AI driven characters across multiple across an actions, to simplify exploration, targeting museum enthusiasts. UNT hunting app, JavaScript, Django, HTML, CSS, and Visual Studio as well. Okay, that's the side, and we are talking about side projects, guys. Overflowing trash bins. All right, facial emotional recognition using deep convocational neural networks, CNNs, yeah, and natural language processing over here. And would you guys care to look at the skills over here? Can everyone see the screen, Andy? కనబడుతుంది అందరికి? Everyone, can you see the screen? Yep. Skill sets కనబడుతున్నాయా? దానిపైన ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. Can you guys see this line? That's a research paper, which was even published in a famous publication. Okay, that being said, now I want you guys to answer me right now. What did you think of that resume? Anyone? A skill set, ఆ ప్రాజెక్ట్ చూసిన తర్వాత what did you think? ఏం స్ట్రైక్ అయింది మైండ్ లో? That was impressive. Yes, it was. Anything else? Projects were very good. Especially publication was edge. 100%. If I were a recruiter, I would pick them for sure. Exactly, Kavya. Top notch in projects. 100%. How passionate he is about technologies. Right, Neelam? Looked at it, was a person who knew what he was doing. Yes. They went out of the box and did the projects. Yes. Was genuine. Yes. Now, let me tell you one thing. How old do you think the candidate is? Candidate age ఎంత అనుకుంటున్నారు? Guess చేయండి రా. Come on, let's play a game. Enough of serious talks. And by the way, it's not him, it's her. She's 23 years old and she got placed in Amazon recently. And she's working as a collaborator at Apple, by the way. I understand, Karthik. Got it? Amazon లో. ఈ జాబ్ మార్కెట్లోనే. షీఈస్ ఫ్రమ్ డాలస్, బై ద వే. జాబ్ మార్కెట్ దరిద్రంగా ఉంది, చండాలంగా ఉంది, అది ఇదని. షీఈస్ కంప్లీట్ ఫ్రెషర్, బై ద వే. 23 years old షీ ఈస్, రైట్? వాట్ డూ యూ థింక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తనకి ఏముంటుందని? ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? డస్ దట్ ఈవెన్ మేక్ సెన్స్? లేదు కదా. అమెజాన్లో ఫ్రెషర్ లా కొట్టింది మరి. జాబ్ మార్కెట్ చండాలంగా ఉంది కదా బయట, దరిద్రంగా ఉంది కదా బయట. హౌ? Speak, guys, please. I really want to know your opinion on this. See, syntax sarcasm is a community, Andy. So we care about each and every one person over there. Hooray! We even put students offer లెటర్లు తీసుకొచ్చి మరి మేము మా స్టోరీలో పెట్టుకున్నాం తెలుసా, దట్ మా హాని ముత్తానికి జాబ్ వచ్చింది ఫైనలీ అని చెప్పేసి. ఈ జాబ్ మార్కెట్లోనే అది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో, లైక్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓవర్ హియర్? I guess there are some openings, but I think there are a lot of people competing for the same position. Yes, Ramu, you're right. Because మనం కనుక మన క్లాస్ రూమ్ కి పోయినాము అంటే అక్కడ మనోళ్ళు తప్పించి తెల్లోళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎవరు కనబడరు భయ్య. అట్లీస్ట్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ వుడ్ బి ఆ తెల్లోళ్ళు. మిగతా వాళ్ళందరూ మనోళ్ళే. ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు, రైట్? ఇప్పుడు నువ్వు ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నావు అంటే ఆల్రెడీ ఇదే ఇయర్ ఓపీటీలో ఉన్న వాళ్ళు కుప్పల మంది ఉన్నారు. స్టెమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కుప్పల మంది ఉన్నారు. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ద సేమ్ ఆపర్చునిటీ వేర్ యు ఆర్ థింకింగ్ టు గో. కాంపిటీషన్ ఉంది. 80% మనోళ్ళే ఉంటారు బ్రో క్లాస్లో. అంటే అట్ దిస్ పాయింట్ ఐమ్ బ్లేమింగ్ మై సెల్ఫ్ దెన్ ద జాబ్ మార్కెట్. అరే జాబ్ మార్కెట్ తప్పేం లేదు భయ్యా బయట. ఓ లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ దిస్. ఓ బై ద వే, let's give me a minute, guys. Just a minute, okay? Just give me 1 minute. I'll be back.
నేచర్ కాలింగ్ గైస్, ఇప్పుడు వస్తా. Yep, I'm back. I'm back. I'm so sorry for that. So yeah, guys, let's keep this discussion running. What do you think is different? తన resume లో and మీ resumes లో difference ఏముంది? Please, everyone point it out. Because 39 people in this meet, I was completely aware of this is going to happen. So yes, 45 members నుంచి 39 members పడిపోయారు అన్నమాట. Because no one likes, to get settled up. Let them be. Actual effort on her part, yes. Project skills, use of knowledge, 100%. See, guys, this is how the meet should be interactive. Unless మీ దగ్గర ఉన్న ఇష్యూస్ మీరు చెప్పకపోయినా, మీ వ్యూస్ మీరు పెట్టకపోతే, you can't be vocal about it. No. You guys need to be completely open. Like, ఏం జరుగుతుంది, మీరేమనుకుంటున్నారు, మీ వ్యూస్ ఏంటిది, and how are they validated? Everything will be done over here. So yes. So now, guys, tell me, like, what exactly is the difference? There is a difference between that resume and your resume. Come on, no one's going to judge you because everyone is in the same boat you are traveling right now. So please. Okay. And what else? What else do you think? The way she put everything in resume, yes. She doesn't have 20 points and 9+ years fake experience. Right? Exactly, Kavya. Looks like she came here only to pursue masters and attain some skills rather than doing part-time and paying fees. Appreciate that. Skills and projects no more to define. 100% smooth and clean resume. Resume readability. Her resume is perfectly aligned with the current market requirement. And now, how many of you guys think that మీ రెజ్యూమ్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంది అని చెప్పేసి ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? నా రెజ్యూమ్ కూడా ఇలానే ఉంది కదా, నాకు ఇందుకు రావట్లేదు జాబ్ అని చెప్పేసి ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు మన రెజ్యూమ్ ఈ రెజ్యూమ్ ఒకటేనా? సిమిలర్ గానే ఉందా? Come on, text everyone. Come on. Everyone's answer is valid over here. Just pour your heart out. Similar with skills, but not with projects. Okay. My resume looks like a trash. Entra, Viveka. No, no, no. That's the difference, guys. అందుకు మనకు జాబులు రావట్లేవు అనమాట. బేసిక్గా అందుకు మనం అసలు సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు బేసిక్లీ, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అర్థమైందా? డస్ ది ఈస్ దిస్ మేకింగ్ సెన్స్ నా? అర్థమవుతుందా తప్పెక్కడుందా ఇప్పుడు అని? గైస్, కెన్ యూ గైస్ సీ ద డిఫరెన్స్? లైక్ తప్పెక్కడ అవుతుందా అని చెప్పేసి అర్థమవుతుందా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా? వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిస్టేక్ ఈస్ లాయింగ్ ఇన్ అని చెప్పేసి. మిమ్మల్ని అండి అడిగేది, అందరినీ. హూఎవర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ మీట్, మీ అందరిని అడిగేది. యప్. నా వాట్ డూ యూ థింక్ ద సొల్యూషన్ వుడ్ బి? సొల్యూషన్ ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు దీనికి? ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారు? ఎనీ ఐడియా? వర్క్ ఆన్ స్కిల్స్, ఐ గ్యాస్.
Uh-huh. 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 Modifying the projects and working on the skills from basics, right? Uh-huh. We're putting efforts and learning skills and doing projects, all right? Constant learning and building such projects, all right? Improve on skills and work on real world problems or real world projects, exactly. And okay, let me give you guys a clarity what exactly is happening over here. Okay, now let me know if you guys can see the screen. Let me tell you how can we improve our odds over here. Okay, just a minute. Come into ground reality and do relevant projects to get into the market. Exactly. First things first, which you guys need to know is that this is not rocket science, right? This is not rocket science. Anyone else can do it. 23 సంవత్సరాలు భయ్యా మన ఏజ్ ఎంత అది that's the difference, right? And the second point to note over here that is obviously work on skills. And third point, procrastination. Oh, the best part is that anyone, do you know the meaning of procrastination? దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? ఎనీ ఐడియా? ప్రొకాస్టినేషన్ అంటే ఏంటిది? యప్, లేజీ. నోప్. చెప్పండి చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ప్రొకాస్టినేషన్ టు యూ? ప్రొకాస్టినేటింగ్ థింగ్స్. ఎస్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ప్రొకాస్టినేటింగ్? డిలేయింగ్ థింగ్స్. ఓకే. అండ్ నాకు కూడా రీసెంట్ వరకు నాకు కూడా తెలియదు అబ్బా దీని మీనింగ్ ఏంటిది అని చెప్పేసి. వెన్ ఐ గాట్ టు నో ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొకాస్టినేషన్ ఐ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఏందబ్బా ఇంత ఉందా దీంట్లో అని చెప్పేసి. Yep, Nitisha. So basically, procrastination ఏంటిదంటే for the people who don't know about procrastination, it's like we have a problem అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు. We have a solution like doing these kind of things, we can clear that problem అని చెప్పేసి కూడా మనకు తెలుసు. Alright. But when we think about it, that thinking that ఇది చేస్తే నా ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోతుంది అబ్బా అని చెప్పేసి తెలిసిన తర్వాత కూడా అది చేస్తే అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి తెలిసిన తర్వాత కూడా choosing not to do it is called procrastination. To just stay inside the comfort zone. That's procrastination. ఎస్ మైండ్లో చేస్తా చేస్తా అని చెప్పేసి అనుకోవడం బట్ చేయకుండా అలానే కూర్చొని కంఫర్ట్ జోన్ ఉండడం అది ప్రొకాస్టినేషన్. యప్, procrastination. That's the point. Number 4, to improve this, at least working on yourself. Because obviously, end of the day, డౌన్ ద లైన్ ఒక 1 year ఓపీటీ అయిపోయిన తర్వాత 2 years STEM అయిపోయిన తర్వాత కూడా జాబ్ రాలేదు అంటే ఇంటికి వెళ్తారా? Will you guys be okay to come back to India? Anyone? Please be honest about it. No way, not really. అరే అందరు టెక్స్ట్లు చేయండి భయ్యా, మిమ్మల్ని అడిగేది అందరినీ. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ గైస్ ఓవర్ హియర్. పక్కోని కాదు అడిగేది. నాట్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ ఎవరికి ఉండదండి. దట్స్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ మోటివేషన్. Unless you guys are perfecting something, you guys are building something, you guys are learning every single day, you won't be able to upskill. Not really. And why not really? ఎందుకు వెళ్ళరండి ఇండియాకి? ఇండియాకి ఎందుకు రారండి మళ్ళీ వెనక్కి? వై డోంట్ వి కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా? జాబ్ రాదు అనే థాటే లేదు దీనమ్మ. ఎట్లయినా జాబ్ కొట్టాల్సిందే. కొట్టాల్సిందే. ఓకే, సారీ బ్రో, కాంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్, ఐఎమ్ వర్కింగ్. ఐ అండర్స్టాండ్ సుజాత్. కంఫర్ట్స్, ప్రెస్టీజ్, లోన్. What is the main reason why you can't come back to India? That's what I asked. If at all you guys don't crack a job within the next upcoming 1 year or 2 years whatsoever. Parents, loan. Exactly. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మన, అరే నేను మాస్టర్స్ చేశాను. ఈవెన్ ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ అండ్ అనలిటిక్స్.
రాయల్ హాలోవే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్, యూకే నుంచి. Right? I can completely relate to all your queries and all your things which you guys are going through right now at the moment. Got it? That's why I'm asking it. Lifestyle. You know what? అందరు మాస్టర్ చేస్తున్నప్పుడు I was fortunate enough that to hear this from my mom's mouth. కానీ this is a very big debt trap. I don't can't come out of it. Exactly, Raj. The only one thing she said that it is the same with everyone. నువ్వు యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సెకండరీ, అది ఒక 2 నిమిషాలు మనం అట్లా పక్కన పెడితే, మీ పెద్ద బాబు ఏం చేస్తున్నాడండి, మీ కూతురు ఏం చేస్తుందండి, మీ చిన్న పాప ఏం చేస్తుంది అని అంటే, మా వాళ్ళు యూఎస్లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాడండి, అక్కడే జాబ్ వచ్చింది ఇంకా, సో అక్కడే సెటిల్ ఇంకా మోస్ట్లీ అని చెప్పేసి. అది ఒక్కటి తప్పించి నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఐ రైట్ ఓవర్ హియర్? కరెక్టేనా చెప్పేది? అంతే కదా. తప్పేమని చెప్తే యూ గైస్ కెన్ జస్ట్ కరెక్ట్ మీ ఓవర్ హియర్ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్. యప్, కార్తిక్. యప్, దాట్స్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. ప్రతి ఒక్కడి ఇంట్లో అంతే. అన్ని లక్షలు లక్షలు అప్పులు చేసి, అప్పులు చేయకూడదు లోన్లు తీసుకోకపోతే అట్లీస్ట్ కొల్లాటర్లు పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి, బికాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వెరీ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ. అంబానీలు ఎవరు లేడు ఇక్కడ, పచ్చి మాట్లాడుకుంటే. ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి అంటే ఎవ్వరు కూడా ఇట్లా కంప్లీట్ గా, లైక్ నాట్ కంప్లీట్ 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరు లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళే. రైట్? ఇంత చేసిన తర్వాత ఇన్ని కష్టాలు పడి పార్ట్ టైం చేసుకుంటా ఎక్కడో ఒక మూలన పోయి అట్లీస్ట్ ఇండియాలో కాకుండా దరిద్రంగా పని చేసుకుంటూ కూడా అంత కష్టపడిన తర్వాత ఇండియాకి పోతావా అంటే ఎవరు కూడా పోతా అని చెప్పేసి మాత్రం ఎవడు అన్నానండి. వాయ్? డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఇంట్లో వాళ్ళు రానిస్తారు అనుకుంటున్నారు అట్లీస్ట్. ఎనీవన్? సో వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ గైస్ గో బ్యాక్? ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఏం తీసుకోకుండా, జాబ్ లేకుండా, ఏం లేకుండా మనం మళ్ళీ ఇండియాకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ గైస్, వాట్ డూ యూ థింక్? బికాజ్ నో వన్ నోస్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, కాబట్టి అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు? కెన్ యూ గైస్ హియర్ మీ? అందరికి వినిపిస్తుందా? సే ఎస్ ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ హియర్ మీ. Yep, breakdowns and self doubts. Yeah, exactly. Couldn't really go back and exist normally. Yeah, that's 100% truth, Shrikar. That's the point. See, guys, one thing is with all the Indian people out there is our mindset అన్నమాట. మనమే తోపులం, మనకు అన్ని వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకోవడం తప్పించి ఏం చేయట్లే మనం అక్కడ. హానెస్ట్లీ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, నమ్మకపోయినా అదంతా మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ దిస్ ఇస్ ద హార్ష్ రియాలిటీ అంతే. You guys know what to do. You guys know how to learn. You guys are not that kids anymore. పిల్లలు A for apple, B for ball అయితే చదవట్లేదండి మీరు అందరు కలిసి. Right? You guys are mature enough to understand what's happening with you guys. You guys are mature enough to understand like how can you guys change it అని చెప్పేసి కూడా. అందరి దగ్గర టైం ఉంది కదా, తర్వాత చూసుకుందాంలే అనుకుంటే లాస్ట్కి వీళ్ళ డిపోర్ట్ అయింది కదా, అదే పరిస్థితి అవుతుంది. సో అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ కదా. చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. దాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వి సే. సి ఇట్స్ నాట్, అరే అది కాదురా బై, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో 5/10 5/10 అని చెప్పేసి యావరేజ్ అందరు కలిసి పెట్టాలి కదా. టెల్ మీ వన్ థింగ్, మాస్టర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ రా? హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్ ఫర్ యూ గైస్ టు బీ ఇన్ మాస్టర్స్? 2 years? సరే 2 years వేసుకుందాం, ఓకేనా. ఓపీటీ ఎన్ని ఇయర్స్ రా? ఓపీటీ 1 year ఆఫ్ ఓపీటీ. బీటెక్ ఎన్ని ఇయర్స్ బాబాయ్? అన్లెస్ యూఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీటెక్ లో, బట్ బీటెక్ ఎన్ని ఇయర్స్ రా? 4 years. ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 4 + 2 6 + 1 7.
7 years ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సరే స్టెమ్ కూడా వేసుకుందాం, 2 years ఎక్స్ట్రా, 9 years. అంటే బేసిక్గా భయ్య మనం 9 సంవత్సరాలు కష్టపడ కూడా మన జాబ్ రావట్లేదు అంటే నమ్ముతారు ఎవడైనా? చెప్పొకసారి, ఎవడైనా నమ్ముతాడా? హానెస్ట్గా చెప్పు, గుండె మీద చేసుకొని చెప్పు భయ్య, నో వే, ఎవడు నమ్మడు వెంకట్. ఓకే, నోప్. 9 సంవత్సరాలు భయ్య, 9, ఇంకో సంవత్సరం అయితే డెకేడ్. There is no chance at all that decade మొత్తం, one complete decade that you guys were struggling every single day, putting every ounce of your blood into it to secure a job, to learn some skills and get a goddamn job out there, crack an interview అంటే 10 సంవత్సరాలు, ఒక డెకేడ్ మొత్తం కష్టపడకుండా జాబ్ రాలేదంటే ఏం నా కొడుకు నమ్మడు. హార్ష్ రియాలిటీ. నువ్వు పోయి అంతెందుకు మీ అమ్మకి ఫోన్ చేసి, అమ్మ నేను ఒక 10 సంవత్సరాలు కష్టపడి పని చేసిన అంటే నాకు జాబ్ వచ్చిద్దమ్మా అంటే, ఎందుకు అది బరాబర్ వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్పింది. అదే ఒకవేళ అమ్మ నేను కష్టపడి పని చేసిన కూడా జాబ్ రాకపోతే అంటే నువ్వు పని చేయట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పింది. నాట్ జోకింగ్, కాల్ యువర్ మామ్స్ రైట్ నా. గెటింగ్ మై పాయింట్? దాట్స్ ద హార్ష్ రియాలిటీ. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద జాబ్ మార్కెట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ దేర్, ఎవరు నమ్మడు. అండ్ దాట్స్ వాట్ యు గైస్ ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నా. యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఫ్యాక్ట్. Am I making sense over here? Everyone? Am I making sense over here? పచ్చి నిజాలు భయ్యా. యా, దట్స్ ఇట్. 10 సంవత్సరాల్లో 6 నెలలు దొరకలేదా భయ్యా నువ్వు నేర్చుకోనికి? టెల్ మీ, yes or no? Did you guys had 6 months at least to learn something? అంత బిజీ ఉండనా మీరు 10 సంవత్సరాల నుంచి? చెప్పండి. Can anyone say about it? Do you guys have any views to put it out? What do you think? I want you guys to respond అండి. ప్లీజ్ డూ టెక్స్ట్, లేదా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి, పర్లేదు. I want to listen to your answers, apparently, because I've spoken to like n number of around 50 to 60 people in person, one-on-one meets తీసుకొని మరి నేను మాట్లాడిన ఓపీటీ స్టూడెంట్స్ తోటి. 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే, అన్న నాకు కోడింగ్ లో సి కూడా రాదన్న, ఏం చాలా అర్థం కావట్లేదు అన్న, కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉందన్న, ఏం అర్థం కావట్లేదు అన్న అని చెప్పేసి. దాట్స్ వాట్ పీపుల్ సే. 99% ఆఫ్ ద పీపుల్, అందరి నుంచి వచ్చిన కూడా ఒకటే ఒకటి. అంతెందుకు భయ్యా, మీరు చెప్పండి, ఎంతమంది భయ్యా మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళందరికీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి? టు బి ఫ్రాంక్, టైం ఉంటుంది కానీ దాని పెట్టడానికి బద్ధకం. ఓకే, చేద్దామని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోవడం, స్టార్ట్ చేయకపోవడం. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ ద పాయింట్. ఏ అంటే బద్ధకం, అంటే ఈజీ ఆఫ్ బద్ధకం. ఓకే, లెట్స్ సే, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ మేక్ సెన్స్ ఓవర్ హియర్, బట్ బద్ధకం అంటే నీ బద్ధకం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40 lakh rupees for your masters, plus let's say 10 lakh rupees for your graduation, plus మీ ఓపీటీలో ఉన్నప్పుడు మీరు అందరూ కూర్చొని పనిచేసిన ఒక 2 years అండ్ ఓపీటీ అండ్ స్టెమ్ 3 కలుపుకొని ఒక 10 lakhs వేసుకుందాం. ప్లస్ మీ స్కూలింగ్ అవన్నీ అదొక 5 లక్షలు వేసుకుందాం. ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ ఒక 5 లక్షలు వేసుకుందాం, +1 అండ్ +2, లేదా 2 lakhs వేసుకుందాం. ఎంత భయ్యా? 40, 50, 60, 65, 67, ఆన్ అండ్ రఫ్ యావరేజ్ 67 లక్షలా? ఒకటి చెప్పండి. యువర్ బద్ధకం ఈస్ వర్త్ 67 lakh rupees. దీనమ్మ జీవితం 67% ఆఫ్ 1 crore మ్యాన్. 1/2 కోటి కన్నా ఎక్కువరా?
హ్మ్? ఏంటి భయ్యా, మన బద్ధకం కాస్ట్ 67 లక్షలు ఇన్ జనరల్ వేసుకుంటే. ఏందండి ఇది? అంతేనా? కరెక్టేనా చెప్పింది? యా, అందరు కరెక్టే అంటున్నారు. 67 లక్షలతో ఒక మీ అమ్మకి మీ నాన్నకు ఉన్న అప్పులను తీరిపోయి తెలుసా? 67 లక్షలతో నీకున్న అప్పులు మొత్తం తీరిపోయేది. దీనమ్మ జీవితం ఇంకా మిగిలేది. ఈఎంఐ లేకుండా ఒక కార్ కొనుక్కునేది. 67 లక్షలతో ఒక ఇల్లు కట్టుకునేది భయ్యా. లేదా ఒక అపార్ట్మెంట్ వచ్చేది భయ్యా, ఫ్లాట్ వచ్చేది. మంచిగా మంచి 3 బిహెచ్కే. 3 బిహెచ్కే కాదులే, లెట్స్ 2 బిహెచ్కే అనుకుందాం. హైదరాబాద్లో ప్రైసెస్ పెరిగినాయి కదా. యా, ఒక చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన బద్ధకం విలువ. మన దగ్గర ఒక 6 మంత్స్ లేకుండే అనమాట టైం. అంతే. నేర్చుకోనీకి, ఏమైనా చేద్దామని చెప్పేసి చేయనీకి. చెప్పడానికి మనం ఎక్కడున్నాం? మాస్టర్స్. నైస్. స్కిల్స్ ఎంత? 5/10. In terms of, if we talk about in terms of programming, 5/10. In the span of 10 years. అది కూడా. ఏంటి భయ్య? నాకు తెలియదు భయ్య, ఇండియాలో ఇంతమంది దగ్గర ఇంత పైసలు ఉన్నాయని చెప్పేసి. సీరియస్లీ చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడే ఐఎమ్ జస్ట్ రియలైజింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ టాకింగ్ టు ఎస్పెషలీ ఓపీటీ స్టూడెంట్స్, మాస్టర్ స్టూడెంట్స్. That's the reason why I was so triggered that ఒక్కసారి మాట్లాడదాం రా భయ్. Let's see what they have to say about this. Let's see what exactly are they going through. ఇదంతా నిజమేనా కాదా అని చెప్పేసి తెలియాలి కదా. ఐడియా ఉండాలి కదా. I just wanted to check that అన్నమాట. And every single time I take a meet, I get I was super confident that I was waiting for one person to prove me wrong. I mean, that they are right. వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మంచి జాబ్లు ఎవ్రీ వన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఓపీటీ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక్కటి చెప్తారా అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తున్నా, కానీ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం దే ప్రూవ్డ్ మీ రాంగ్. లే, అందరు సేమే. బ్రో, పరువు తీయక్ బ్రో అంట. 3 months of constant effort, 6 hours a day can upskill to the next level. Constant dedication and understanding eventually in the background knowledge will give you confidence. Knowledge is directly proportional to confidence. Kiran Sai. 100% Kiran Sai. 100%. 3 months మస్త్ ఎక్కువ. బేసిక్ చెప్పాలంటే ఒక సాలిడ్ ఫౌండేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ నీకు రావడానికి. అమ్మా, డెకేడ్ రా డూడ్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 1 decade. 10 years. Anyone have to say anything about this? Any inputs, Andy? Don't be silent. Come on. This is not a class or something like that. ఇది మీ లెక్చర్ కాదు కదా ఇది. We're just talking. Anyone? Bro, problem solving skills ఉంటే చాలు. Anyone can learn anything if they put dedication. Oh yeah? All right. I'll take it as a challenge. Now, now we are talking, guys. I'll take it as a challenge. Let's do one thing, no? I decided, okay, bro, I'm saying frankly, from today, this minute, I decided I want to change my life. That's good. Let's hang on to that part. Everyone, ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామా? లైవ్ లో. Right. Let's do a small thing. Right. Who was this? Rahul said a really interesting point. Bro, problem solving skills unte anyone can learn anything if they put their efforts and dedication. Ready? See, guys, before that, I want every one of you guys to please turn on your cameras. We'll do a small experiment. Okay? నేను చేయడం కాదు, మీతో చేపిస్తా. That this would be a better one. Better understanding about how you can upskill yourselves. Right? Everyone, please do turn on your cameras so we can start with this. Because I need to check like నా వీడియో లాగ్ అవుతుందా, కట్ అయిపోయిందా, నాకు క్లియర్ కనబడాలా అట్లీస్ట్. నేను చెప్పుకుంటూ పోతున్నా మీకు అర్థం కావట్లేదంటే అది పెద్ద తలనొప్పి ఇంకా. Your voice is low. You guys are am I audible for you guys? అర్థమవుతుంది అందరికి? Can you guys see me or hear me? వినిపిస్తుందా? Yep.
roommates are sleeping, can't turn on the camera. Okay. బట్ పీపుల్ అందరు చెప్పేదంటే భయ్యా కొంచెం కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి, విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ నా. ఓకే, కెన్ యూ గైస్ టేక్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్, జస్ట్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకోండి భయ్యా, కొంచెం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది భయ్యా. పెన్ పేపర్ ఉందా లేదా ఫోన్ తీసుకోండి కాదు పర్లేదు, మీ చేతిలో ఫోన్ ఉందా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి, ఏం పర్లా. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్. ఐ కెన్ ఫీల్ దట్. భయ్యా బస్లో ఉన్నా భయ్యా. ఆల్ రైట్ కార్తిక్, ఐ అండర్స్టాండ్, ఐ అండర్స్టాండ్. ఆల్ రైట్, సరే వినండి, గుర్తుంచుకోండి, చెప్పే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఓకేనా? Let me take my iPad so that let me write it down for you guys so you guys can understand it better way. Um, 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 All right. So, all right. Let me just pull it up. Hmm. Why don't we do this, Kada? Let me open my browser. Guys, let me know if you guys can see the screen. Screen number to చెప్పండి ఒకసారి. కనబడుతుందా స్క్రీన్ అందరికి? మంచి పాట వింటుండే భయ్యా మీట్ కన్నా ముందు కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ కోసం. యా, ఆల్ రైట్. లెట్స్ టేక్ లీడ్ కోడ్. లీడ్ కోడ్ తీసుకుందాం. ఓకే గైస్, ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది లీడ్ కోడ్ అంటే ఏంటిదో? ఆర్ యూ గైస్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్? యో, ఎస్ 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 ఎస్, నోప్. ఓకే, దాట్స్ స్ట్రేంజ్. ఓకే ఎవ్రీ వన్, ప్లీజ్ గైస్ కొంచెం అందరు కొంచెం యాక్టివ్ ఉండండి ఈసారి, ఒక 10 నిమిషాలు యాక్టివ్ ఉండండి, ఒడగొట్టేద్దాం ఇంకా. ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యూర్ టైం. ఎవ్రీ వన్, యూ గైస్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, లీడ్ కోడ్. So how many of you guys think that practicing is really important to learn coding? Coding platform, but మనం దాని మీద ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు భయ్యా. Yes, yes, it is important. Okay. All right. Let's do one thing. Let's take some problems. At least to improve problem solving skills. Not so much coding. Have you guys ever thought of applying to Google, Microsoft, Apple, Amazon? ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? Everyone, just say yes or no అండి, దాంట్లో ఏముంది చెప్పనీకి, yes or no అంతే. Right? Definitely, right? Now, what would happen if you guys okay, let's assume that what will happen if you guys crack an interview from Amazon, from Google, అక్కడి నుంచి ఒక జాబ్ వచ్చిందంటే మినిమం సాలరీ ఎంత ఉంటుందండి? SDE1, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ 1, ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? గెస్ చేయండి, అంచనా, ఫ్రెషర్. 180K. 180K, yes, 100. Oh, you are accurate, man. Kiran, that was to the point. Yeah, 180K, 160K. Yeah. So the starting range is the bare minimum with like limited amount of skills. The starting range in Google would be around, if I'm not wrong, it would start from around 110, 120K per annum. And it would range up to 250K for fresher. USD we're talking about, guys. Dollars lo. Is okay, let's stick to the least part. Okay, 120 తీసుకుందాం, bare minimum walk-in package 120 అనుకుందాం. Imagine you cracked Google, okay, and your pay was 120K. సరిపోదా? Is that sufficient? 120K సరిపోతుందా? Everyone, Yeah, చెప్పండి బై, కమా ఆన్సర్. సరిపోద్దు. బ్రహ్మాండంగా అంట. Yeah, definitely. All right, so that being said, let's do something crazy now. మీ చాట్ ఎందుకు కనబడట్లేదు నాకు? Right. Okay, so we'll do one thing. Let me minimize my video so that కిరణ్, నువ్వు వీడియో ఆఫ్ చేయకు, కొంచెం నేను కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్పి నాకు కనబడిద్ది అనమాట, నువ్వు కదులుతూ ఉంటే. ఓకే, యా. ఓకేనా?
All right. So lead code. We'll see if we have anything like that. Okay. Sprint interviews. Yes, this is what I was looking. Uh, Google. Okay, 23 hiring pre-frequency. That's nice. Okay, guys. How many of you guys would think that ఇది బేసిక్గా గూగుల్ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవే అన్నమాట, టెక్నికల్ రౌండ్స్. ఓకే, అర్థమవుతుంది అందరికి? Yeah. ఎవ్రీవన్? ఎస్. సో బేసిక్గా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన క్వశ్చన్స్, ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి, రైట్? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ కెన్ సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ? జస్ట్ సే yes or no. If you can solve, say yes. No అయితే no అని చెప్పేసి. Let's stick with majority. No, let's say easy problems ఎంతమంది సాల్వ్ చేయగలుగుతారు? How many of you guys can try easy problem? Easy, basically. Maybe yes. I think I can. Good, Ramu. ఓకే గైస్, మిగతా వాళ్ళందరూ, మీ అందరికి ఏమైందా భయ్యా? మీరందరూ కూడా జాబ్ల కోసమే ట్రై చేసేది. మీ అందరూ కూడా అక్కడే లక్షలు పెట్టుకుని కూర్చుని కూడా అందుకే అనమాట. రెస్పాండ్ అవ్వండా, ఫస్ట్ మెసేజ్ అయినా పెట్టండి కనీసం. మీరు అందరూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అర్థమవుతుందని. టు బి ఆనెస్ట్, ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్, బట్ ఐ ఫెల్ట్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్. ఐ అండర్స్టాండ్ అండి. Usually stuck at medium and hard problems. All right. Oh, is that the case, Ramu? All right, let's talk about hard problems. Or let's talk about medium problems. How many people can solve medium problems right now on the spot? ఎంతమంది? Just say yes if you can solve it, no if you can't. Just say it. Mm-hmm. 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 Go on, go on, go on. Okay. Then what about hard problems? What about hard problem? Hard. చెప్పండి భయ్యా, ఏ టైపింగ్ రాదా? అర్ధరాత్రి పూట బాగానే టైప్ చేస్తారుగా, వాట్సాప్లో మెసేజ్లు బాగానే పోతాయిగా, ఏమైంది మరి? Exactly. Okay. Let's take this challenge. It's September 27th, 10:26 a.m. for me right now in Bangkok. All right. Let's take it 10:26 నుంచి 10:46. Sir, 10:27 అవుతుంది. 10:47 వరకు. Let's take 20 minutes of time. Okay. Let me see if I can teach you something within the span of 20 minutes. And that would contradict 10 years of your బద్ధకం. భయ్యా ఎవరు భయ్యా? మ్యూట్ చేసుకుని భయ్యారు. ఓ భయ్యా, మ్యూట్. అచ్చా, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. ఎస్. అయ్యో, ఏది నా లీడ్ కోడ్? వాట్ కెన్ వి డూ? హార్డే తీసుకుందామా? లార్జెస్ట్ కలర్ వాల్యూ అండ్ డెప్త్ గ్రాఫ్స్ గురించి మీ అందరు చెప్పాలా? స్టాక్స్ అర్థం అవ్వాలా? సార్ట్ అరేస్ బై మూవింగ్ ఎంటీ స్పేసెస్, టైం కాంప్లెక్సిటీ మీ గురించి రావాలా? మళ్ళీ డీపీ వెళ్ళిపోద్ది, చాలా పెద్ద టాపిక్ అవుతుంది అది. Maximum value in the grid, I really don't think you can learn it in 20 minutes. Decode a string. ఎక్కడుంది భయ్యా? We're talking about hard problem భయ్యా. Coco eating bananas. ఏడా? See, I'm thinking that some topics మార్చలేనా? మీడియం కాదు. Let's talk about hard. Hard. We're only talking about hard problems. So basically, what I was thinking is that, see, every problem has different kinds of approaches, okay? What if, to get the same output, we can do it in multiple ways, right? Do you guys understand? We can do it in multiple ways. Oka problem ki approach only oka single point of view lane kaakunda different ways మనం చేయొచ్చు బేసిక్గా. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ అన్నమాట. లైక్ వాట్ వుడ్ బి బెటర్ ఫర్ యూ? ఒక్క నిమిషం. ఏది?
సో వాట్ వుడ్ బి బెటర్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి, సో దాట్ విచ్ వీ కెన్ టీచ్ అండ్ బిగినర్స్ కు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలంటే ఇది ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు. సార్ట్ అరేస్ బై మూవింగ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పేసి హార్డ్ అగైన్ రైట్. వీడియో రీల్స్ ఎంతమంది వాడతారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ హావ్ బీన్ సీయింగ్ రీల్స్? ఎనీవన్ రీల్స్ చూస్తారా? ఎనీవన్? ఇఫ్ యూ డూ సే yes. You know the answer. యూట్యూబ్ ఎంతమంది చూస్తారు భయ్యా? ఎస్ బ్రో, అదే పని అంట. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ సీ యూట్యూబ్? రైట్. నేను రైట్. వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్. టిక్ టాక్ ఎంతమంది వాడరు భయ్యా? ఎప్పుడైనా వాడారా? అని అదేంటో తెలుసా? ప్రౌడ్ టు సే నెవర్ ఇన్స్టాల్. సావేజ్ నీలం గారు, సావేజ్. నో భయ్యా, వాడలేదు. ఓకే, జస్ట్ a minute, let me quickly go through this. Have a video sharing platform where users can upload and delete videos just like reels. Video is a string of digits where the ith digit of the string represents the content of the video at a minute, that is I. For example, the first digit represents the content at a minute 0, in which the second digit represents the content in a minute 1. Okay, in the video, and so on. So the viewers of the videos can also like and dislike videos functionality. Internally, the platform keeps a track of number of views, likes, and dislikes on each and every video. Got it. So when a video is uploaded, it is associated with the smallest available integer, video ID, starting from 0. Got it? Makes sense. Once the video is deleted, the video ID associated with that video can be reused for another video. Again, 0 can be reused again. Valid? Okay. To implement the video sharing platform class, so we need to do this over here. So video sharing platform okay, initialize the object and mata. Okay, integer int upload string video. User uploads a video, returns a video ID associated with the video. We need to return that. Okay. Void like remove int video ID ni మళ్ళీ తీసుకొని if there is a video associated with that video ID, remove that video. Okay, remove function. String while watching it in the video, like we'll take the video ID and we'll put a set timer and end timer as well. If there is a video associated with the video ID, increase the number of views by the video by 1 and return a substring of the video starting at start minute and ending at minute and end time length. Okay, otherwise return -1, the negative value, which will be equivalent to 0. So no views అన్నట్టు. ఓకే, వీడియో ఐడి గురించి అండ్ మళ్ళీ అగైన్ డిస్లైక్స్ గురించి, లైక్స్ గురించి, అండ్ దాన్ని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి వాల్యూస్ గురించి, అండ్ దట్స్ ఇట్, రిటర్నింగ్. సో దే ఈవెన్ గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బేసిక్గా వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అప్లోడ్ అండ్ రిమూవ్, అప్లోడ్, వాచ్, లైక్, డిస్లైక్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమో ఆల్రెడీకి. ఓకే, so basically which are associated with these videos, they need to get these kind of outputs as well. Explanation. Video sharing platform equals to, okay, the smallest available void is 0 and so return 0. Okay, video ID is 1, so return 1. Okay, so platform upload. Okay, the small sorry, there is no video available to associated with video 4, so do nothing. Okay, loop basis code to remove the video associated with video 0. Okay, since the video is associated with video 0 was deleted. Okay, we can break it over here. 0 is available, so return 0. Okay, main constraints. So 1 is less than or equals to video dot length, which is less than or equals to 10 to the power 5. Okay, the sum of the video dot length or overall calls to upload does not exceed like 10 to the power 5. Okay, video consists of digits. Okay, video 0 is less than or equals to video ID and less than or equals to 10 to the power 5. Okay, looks like we may need to use a bunch of directions to keep track of likes and dislikes and views.
We can, but I'm thinking to, do it in like a beginner way, ఒక బిగినర్ దీన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే ఎలా చేస్తారా అలా ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. నేను చేయడం కాదు. Why don't you guys do this problem? Why don't I teach you to do this problem? Let's see how that helps. Start minute is less than the video dot length. Okay, the sum of end minute and start minute overall calls to watch. Okay, 10 to the power of 5 call in total will be made in all the functions. Important. Okay. Bhaiya, అందరూ, everyone, can you guys see the screen? అందరు కనబడుతుంది కదా? How many of you guys can think that you would be able to solve this problem at ease? How many of you guys? Everyone? Raj, you can try. Okay. Anne, come on. Okay. Okay. I can try. Okay. I cannot. Okay. ఇందాక మీ అందరినీ పేపర్లు పట్టుకోమని చెప్పాను కదా, పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకోమని చెప్పేసి అన్నాను కదా, గుర్తుందా? ఎవ్రీవన్? యప్. పెన్ పేపర్ తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకొని అందరు కలిసి. అండ్ అరే, కెమెరా లాంచ్ చేయండి రా. ఏంట్రా ప్రతిసారి మొత్తుకోవాలా పద్దాక? ఎనీవన్ ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరా సో దాట్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ చెక్ దాట్ సరే వీడియోస్ అన్ని రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, అందరు కనబడుతుంది అని చెప్పేసి. ఎవ్రీవన్? ఆల్ రైట్, great. Thank you so much. Oh, thank you so much, bye. So sweet of you, Mr. Vishwarapan Rasaili. How sweet can you still be? Did you bought Tom Yum? Oh, that's nice. Heat कर दे, microwave कर दे. कुछ भी चलेगा. All right. నేను మీకు వైట్ బోర్డ్ పెట్టేస్తాను అన్నమాట. సో దాట్ let me explain what exactly is going to happen over here. Explainer. Yep. Can you guys see the screen? Everyone? కనబడుతుందా అండి స్క్రీన్? Yes, bro. Yep. So let's start, shall we? పెన్ను పేపర్ పట్టుకున్నారు కదా? Okay. So, what do you think? So, we need to make, okay, it comes under again system design. ఎప్పుడైనా ఈ పేరు విన్నారా అండి సిస్టమ్ డిజైన్ గురించి? హ్యావ్ యు ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్? ఎనీవన్? ఎస్. సో బేసిక్గా గూగుల్లో, మైక్రోసాఫ్ట్లో, అమెజాన్లో, యాపిల్లో, లేదా నెట్ఫ్లిక్స్లో, లేదా ఫ్యాంగ్ మెటాలో ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలన్నా కూడా డిఎస్ఏ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. దట్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ డిజైన్. సో లెట్ మీ టీచ్ అ బిట్ ఆఫ్ డిఎస్ఏ ఇన్ ద బేసిక్ ఫార్మ్స్ ఫర్ యూ. ఓకే? సో లెట్స్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ కెన్ క్రాక్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. నేను చేయడం కాదు, మీతో చేపిద్దాం అండి. నో బ్రో. ఎస్. ఓకే. సో వాట్ డూ యూ థింక్, లైక్ ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవచ్చు దీంట్లో? లిస్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. డైరెక్షన్స్, డిక్షనరీస్ ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఎల్స్ డూ వీ హ్యావ్? లెట్ మీ వాచ్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. Cues and maps, yes. Cues and maps. Maps. And strings, yes. And conditional statements వాడుకోవచ్చు మనం. If or else statements, right? And slicing వాడొచ్చు మనం. యాపిల్ పెన్సిల్కి ఏమైందో ఇలా రోగం వచ్చింది దీనికి. ఓ, ఐ గెస్ నేను మీకు నోట్స్లో కూడా చూపించవచ్చు అనుకుంటాను కదా. వెయిట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆన్ దిస్ వైట్ బోర్డ్, వై డోంట్ వి డూ ఇట్ ఆన్ నోట్స్? బెస్ట్ అది నాకు తెలుసు.
Hmm. Yep, I guess this should work. ఏదిరా రావట్లేదు కదరా నోట్స్ తోటి. మై బ్యాడ్. Let me pull that up. Hmm. So time takes for everything to get updated. Yep. MS Paint. ఇంకా లేదండి, నాట్ MS Paint, right? All right. What all we can have? I'm doing in notes right now. You should. That's why I told you to take pen and paper and matter. Bro, split the screen into two if you can. అర్థం కావట్లేదురా, ఎట్లా చేస్తాం రా? సి రైట్. అండ్ ఇంకేం తీసుకోవచ్చు, మనం వాడు ఫంక్షన్స్ వర్క్ చేయాలి కాబట్టి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. యా, నౌ ఇట్స్ వర్కింగ్. రైట్, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం టు చెక్ ఆర్ కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, ఎక్సెట్రా. మిగతాది మనం కోడ్ చేసుకుంటూ దాని వర్క్ చూసుకుందాం అనమాట. సో డిఫైనింగ్ క్లాస్ డెఫినేషన్. అండ్ లెట్ మీ క్విక్లీ లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఏది మీ చాట్ ని పక్కన పెడుతున్నా అంటారా? సో వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇంటీజర్స్ గురించి, దాని గురించి, దీని గురించి. ఓకే, బాగానే చెప్తున్నాడు గైడ్. నో వండర్ గూగుల్ ఇంతగానం తంటాలు పెడుతుందని చెప్పేసి అంటే. రైట్. అండ్ డిజిట్స్ గురించి కాబట్టి లెస్ అయిపోయినాయి రాసేసినాం కదా. యూనిక్ ఐడీస్ అని అడుగుతాడు. యుఐడీస్, యూనిక్ ఐడీస్. ఓకే, కండిషన్స్. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఆపరేటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం, లేదా లిస్ట్ మెథడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. And when video is uploaded, is associated with the smallest integer in like vid ID. And once a video is deleted, the vid ID is associated with that can be reused again. Incrementing values పెట్టుకోవచ్చు. And methods పెట్టుకోవచ్చు. Like we can write functions in class. Conditional statements రాసేసాను రా. ఊప్స్ వాడుకోవచ్చు మనం. యా, రీఅకరింగ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం దీనికి. పారామీటర్స్ గురించి అవన్నీ వస్తుంది దాని కిందకే. రైట్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కనబడుతుంది అందరికి? ఏదిరా, ఎటుపోయారా మీరు? కనబడట్లేదా? ఒక్క నిమిషం, స్క్రీన్ షేర్ ఎటుపోయింది? షేర్ స్క్రీన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్, షేర్. యప్, అండ్ నౌ కెన్ యూ గైస్ సీ ద స్క్రీన్? కనబడుతుందా? గవే రాస్తుంది అనమాట ఇందాక చెప్పుకుంటే మీ అందరికి. రైట్. వీ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ టు డిస్కస్ గైస్. సో బేసిక్గా గూగుల్ని క్రాక్ చేయాలంటే, గూగుల్ని కాదు, బేసిక్గా ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ నోస్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఓవర్ హియర్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Go on, go on. I'm listening. Anyone else? Okay, good. థాయిలాండ్ లాగా ఉన్నదా నా అది అంట. Yep, most of them. Yes. So
The reality is knowing the concepts is not important rather than executing it first. మనం ఏది ఎక్కడ ఎలా వాడాలో అది తెలిస్తే then you can put yourself as around what what I would say around 8 to 9 out of 10 in terms of coding. But yeah, let's go like one by one over here. Let's say okay, system designs lo undi kada. We'll start from the first. So we need to start with the function. So we'll say class definition. So we need to define a function. Definition of class. సో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు పట్ట చెప్పేస్తాను అనమాట 20 నిమిషాలు ఒడగొట్టేద్దాం. సో లెట్స్ ఓకే థింక్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే ఒక క్లాస్ ఉంది రాబాయ్. సో ఈ క్లాస్ ఇస్ లైక్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పేసి అనుకోండి, ఇంకా ఫర్ క్రియేటింగ్ సమ్ లైక్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే సో వాట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది సెట్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని కొన్ని మెథడ్స్ ని తయారు చేసి పెట్టిద్ది అనమాట. ఓకే సో దాట్ మన క్లాసెస్ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఈ కోడ్ లో ఏం ఇది అర్థమైందా మీకు? సో ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమైందా? Everyone, if you guys understand, say yes. లేదంటే no అని చెప్పేసి. Right? Did you guys understand so far? Good, 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 good. Great. So now, so this is about the class, right? So మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏముంది? You can see over, you can see that you have a video sharing platform that uses so and so ఫలానా ఫలానా ఇంకా అది ఇది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఆడు. ఓకే సో ఈచ్ స్ట్రింగ్, ఓకే యా, యూజర్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఈచ్ వీడియో ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డిజిట్స్. అంటే టెక్స్ట్లలో అంటే స్ట్రింగ్ ఇన్ ద గైస్. ఓకే నెంబర్స్ అంటే నెంబర్స్ని మనం డైరెక్ట్గా 1 2 3 అలా రాసుకుంటాం రా బై. స్ట్రింగ్ అనుకో అంటే టెక్స్ట్ అని. టెక్స్ట్ని మనం ఎలా చేస్తాం? ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మధ్యలో ఏం రాసినా కూడా స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ బూలియన్ అనుకో, బూలియన్ అంటే ఏంటిది? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రైట్? ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి చెప్తాం మనం. లైక్ ఫ్లోట్ అనుకో, ఇట్స్ లైక్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే అంటే 0.1 22.6 24.5 ఇలా డాట్ వచ్చిన తర్వాత, డాట్ వచ్చేసి ఏమైనా నెంబర్ ఉంది అంటే, డెసిమల్ వాల్యూస్ తో ఉన్న నెంబర్ ఉంది అంటే దాన్ని ఫ్లోట్ అంటాం మనం విత్ డెసిమల్స్. ఐ యూ గైస్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్? అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? ఎవ్రీవన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దీస్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ వీ కెన్ క్లియర్ దిస్ ఇన్ ఈజీ వే. మీ అందరికి బేసిక్గా బట్టి చెప్పాలంటే దీన్ని మనం డీపీతో కూడా చేయొచ్చు అనమాట, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ తోటి. ఎల్స్ వీ కెన్ యూస్ ద సింప్లెస్ట్ అప్రోచ్, ద బిగినర్ అప్రోచ్. సో ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ దీస్ ఆర్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. డేటా టైప్స్ బేసిక్గా నెంబర్లు అని చెప్పేసి, స్ట్రింగ్ అంటే టెక్స్ట్ బట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఏమున్నా కూడా దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం మనం. బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఫ్లోట్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ అని అవన్నీ. ఓకే అండ్ ఇంటీజర్ అనుకో, ఇంటీజర్ అంటే ఓన్లీ ద పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ ద నెగిటివ్ నెంబర్స్. ఓకే లైక్ 21 22 23 అవన్నీ పాజిటివ్ నెంబర్స్. -21 -22 -23 అవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటీజర్స్. am I clear until here? క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? యప్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ రా, అర్థం చేసుకుంటే అయిపోద్ది అంతే. సో మనం ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ క్లాస్. ఓకే లెట్ మీ, ఐ థింక్ ఐ కెన్ షేర్ యూ 2 స్క్రీన్స్ షేర్ చేయొచ్చు కదా మీకు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. యా ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిందా? సఫారీ షేర్. గైస్ కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్ నౌ? యప్. సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వీడు. సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ క్లాస్ మనం తయారు చేయాలి. అంటే క్లాస్ తయారు చేయాలి. క్లాస్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ అ క్లాస్ ఎవ్రీవన్? Blueprint. ఎస్, సింపుల్ బ్లూ ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇది ఒక ఫంక్షన్ తయారు చేయాలన్నమాట. ఫంక్షన్ అంటే ఓకే అగైన్ గైజ్, ఆ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రీ రిటన్ కోడ్ which we can reuse. అంతే కదా, విచ్ కెన్ బి రీయూస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగో ఇక్కడ నేను ఏమంటా,
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోడ్ రాసినాం అనుకో, మనం టాప్ టు బాటమ్ వస్తాం రా పై నుంచి కిందికి వస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐ సే దాట్ నువ్వు ఇంటికి రాగా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో, వాచ్మెన్ ఇక్కడ కూర్చో, ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చేది అనుకో, ఇక మనం వాచ్మెన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకో ఇంకా బేసిక్, ఓకేనా. ఫస్ట్ మనం వాచ్మెన్ కి నేర్పిస్తున్నాం. ఇక బాబు వాచ్మెన్, ఎవరి గేట్ క్రాస్ అయినా కూడా నువ్వు అర్జెంట్ గా నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఓకే, యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఇన్ఫార్మ్ మీ వెన్ సమ్వన్ పాసెస్ త్రూ దిస్ గేట్. ఓకే, మన వాచ్మెన్ గారికి డ్యూటీ. దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ డ్యూటీ. ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, వాడు చెక్ చేస్తా ఉంటాడు అనమాట, ఎవరైనా క్రాస్ అయినా అని చెప్పేసి. ఎవరు క్రాస్ అయినా కూడా వెన్ ఎవర్ ఐ కాల్ వాచ్మెన్, వాడు చెప్తారు నాకు ఇంకా, ఇంతమంది క్రాస్ అయ్యాలని చెప్పేసి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా. అర్థమైంది అందరికి? ఒకసారి నేర్పిస్తే వాడిని ఎప్పుడు పిలిచినా వాడు అదే చెప్తా ఉంటాడు. వాడే ఫంక్షన్ అన్నమాట. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? అది అర్థమైతే ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి రా. యా, సింపుల్, దాట్స్ ఫంక్షన్. సో బేసిక్ ఇక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు, టు ఇంప్లిమెంట్ ఆ వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్. సో బేసిక్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏముంటుంది, స్ట్రింగ్ ఒక వీడియో ఉంటుంది అనమాట. యూజర్ ఆడు ఆ వీడియో ఐడి ఒకటి ఇచ్చిద్ది. మనోడు వీడియో తీసేసాను అనుకో, ఆ వీడియో ఐడి కూడా తీసేసుకోవచ్చు. అప్లోడ్ చేసాను అనుకో, ఆ వీడియో ఐడి కూడా అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ వీడియో ఐడి అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ విచ్ ఆర్ అప్లోడెడ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాల్సింది ఏంటిదంటే, వి యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫస్ట్ వీ విల్ డిఫైన్, ఓకే, ద అప్రోచ్ టు దిస్ is a global variable. We can take it as a global variable as well. Yeah, which can shift in one from one place to other place. And next మనం ఒక మెథడ్ తయారు చేస్తాం అనమాట, టు డిజైన్ ద సిస్టమ్ వేర్ ఎనీ వన్ కెన్ text or they can remove the text అన్నప్పుడు we will be in the best practice to do it is to start from the top, యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు అని చెప్పారు. వివేక్ భయ్యా ఏం చేస్తున్నావు భయ్యా? వివేక్ మారా? ఏంది భయ్యా అనోటేట్ ఎవరు చేయమన్నాడు భయ్యా? వాట్ ఈస్ దిస్ భయ్యా? స్క్రీన్ మీద మరక వచ్చిండల్లా. కాస్త ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. ఎవరు అనోటేట్ చేయకండి ఎవరు. సీ ద అదర్ స్క్రీన్. ఐ అండర్స్టాండ్, పర్లేదు పర్లేదు భయ్యా, ఇట్స్ ఓకే. రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనం ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత మనం ఒక మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ విల్ బి యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. సో కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అంటే ఏంటిది భయ్యా? ఓకే, సో నౌ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో వీ కెన్ సే init. Are you guys aware of init? Init అంటే ఐడియా ఉందా ఎవ్రీవన్? ఆర్ యూ గైస్ అవేర్ ఆఫ్ ఇన్ఇట్? రైట్. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఇన్నిట్ అంటే ఏంటిదంటే భయ్య, ఇది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అన్నమాట. ఇది ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి అనుకోండి ఇంకా పైథాన్ లో. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమంటే, ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ పైథాన్ దిస్ ఇన్ఇట్ మెథడ్ ఈస్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ విచ్ గెట్స్ లైక్, ఒక్క నిమిషం. యప్. సో మనం ఏం చేస్తారంటే, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ నుంచి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కసారి ఒక్కొక్క క్లాస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ కెన్ కాల్ హెమ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సచ్ వే సో దట్ హీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ న్యూ క్లాసెస్. ఓకే, ఆర్ లైక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ యాజ్ వెల్. అండ్ దిస్ కెన్ బి యూస్ టు ఇనిషియలైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి పారామీటర్స్ కానీ లేదా అట్రిబ్యూట్స్ ని కానీ వాటిని ఇవ్వడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం బేసిక్ గా. సో అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ పారామీటర్స్ అంటే బేసిక్ గా ఒక ఫంక్షన్ ఇగో, డిఫ్ బాబాయ్ బాబాయ్, ఇగో ఇది ఒక ఫంక్షన్ రా బై. ఓకేనా? ఈ పారాంథసిస్ లోపల ఇక్కడ నువ్వు ఏమైనా రాసినావు అనుకో, అది నీకు పారామీటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇగో ఇది ఫంక్షన్ కి బాడీ ఉంటుంది అనమాట. లాస్ట్ కి నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తావు. ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, ఇట్లా కాల్ అంటే బాబాయ్ అని చెప్పేసి నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా మధ్యలో ఇక్కడ నువ్వు కొన్ని రాస్తావు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అర్థమైందా బ్రో? ఓన్లీ సఫారీ ఈజ్ విజిబుల్. ఓ, ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం. అయితే ఓ పని చేస్తున్నా అంటారు మరి. లెట్ మీ షేర్ యూ ద వైట్ బోర్డ్ సో దాట్ ఇది ఒకటే కాకుండా వైట్ బోర్డ్ కూడా విజిబుల్ ఉండేటట్టు. నా కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? ముందు చెప్పాలి కదా భయ్యా, సఫారీ కనబడుతుంది అని చెప్పేసి. రైట్.
సో బేసిక్గా ఈ ఫంక్షన్ ఇట్లా రాస్తాం రా బై. డిఫైన్ బాబాయ్ అని చెప్పేసి రాసినాం ఇక్కడ. ఇక్కడ పారెంట్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్రాకెట్లని మనం పారెంథెసిస్ అంటాం అనమాట. ఈ బ్రాకెట్లో మనం ఏమైనా టెక్స్ట్ ఇట్లా ఏమైనా పెట్టినాం అనుకో ఇక్కడ, దాన్ని మనం పారామీటర్ అంటాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అండ్ ఓవర్ హియర్ మై ఫ్రెండ్, దిస్ ఈజ్ వేర్ వి కాల్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా పిలవాలనుకుంటే బాబాయ్ అని చెప్పేసి పెట్టేసి బ్రాకెట్స్లో నేను ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చినా కూడా దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. ఆర్ యూ గైస్ ఫాలోయింగ్ టిల్ హియర్? అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా ఎవ్రీవన్? ఎస్. సో యా, బేసిక్గా ఇది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ దాట్ ఇన్ ఇట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు స్పెషలీ క్రియేట్ సమ్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎ క్లాస్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్గా ఇన్నిటిని డిఫైన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. లెట్స్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫైన్. ఓకే, ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వేసుకుందాం. ఓకే, అని ఒక ఫంక్షన్ తయారు చేసిన బై. ఇది ఒక ఫంక్షన్ తయారు చేసిన. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ద వీడియో ప్లాట్ఫామ్ బై సెట్టింగ్ అప్ డిక్షనరీస్ ఫర్ వీడియోస్, వ్యూస్, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. అండ్ వీడియోస్ కిందకి ఏమొచ్చింది? అప్లోడ్ అండ్ రిమూవ్ వీడియోస్ వచ్చింది, వ్యూస్ వస్తాయి, లైక్స్ వస్తాయి, డిస్లైక్స్ వస్తాయి, అండ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఐడీస్. అదే కదా వాడు అడిగింది ఒక వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇవన్నీ నాకు కావాలి. నాకు లైక్లు కనబడాలా, నాకు డిస్లైక్లు కనబడాలా, నాకు వీడియో అప్లోడ్ చేయగలగాల, వీడియో డిలీట్ చేయగలగాల, అండ్ వీడియో ఐడీస్ కూడా నాకు కావాలని చెప్పేసి అదే మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్ దీంట్లో మనం మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అనమాట. వీ కెన్ రైట్ ద కోడ్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా, ఇన్నిట్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇస్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక వేరియబుల్స్ రాబాయి, ఒక ప్లేస్ విచ్ హోల్డ్స్ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు క్రియేట్ ఫ్రమ్ ఎ క్లాస్. ఓకేనా? వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఎట్లా రాసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది, ఈక్వల్స్ టు బనీ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. బనీ ఆర్ రాజ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో ఇక్కడ ఈ నేమ్ అన్నది ఒక వేరియబుల్ అన్నమాట. బేసిక్గా నేను ఎప్పుడైతే నేమ్ని పిలిచినా అనుకో, వాడు ఈ పేర్లన్నీ వాల్యూస్ అని చెప్తా ఉంటాడు. సో దాట్స్ అ వేరియబుల్. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమవుతుందంటే, అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పేసి అనుకో, విచ్ హోల్డ్స్ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఇట్. ఓకే, టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం, వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇక్కడ మనం వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేయాలంటే వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ రైట్ నౌ, ఫస్ట్ మనం ఒక సెల్ఫ్ క్రియేటింగ్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ని తయారు చేసేసి దాని కిందకి అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఏం పాస్ చేయొచ్చు? వీడియోస్, సెల్ఫ్ వ్యూస్, సెల్ఫ్ లైక్స్, సెల్ఫ్ డిస్లైక్స్ని పాస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకేంటి, వీడియో ఐడియాలో సపరేట్గా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో యా, వీడియోస్, వ్యూస్, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. అంతేనా? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా అందరికి? సో బేసిక్గా మనం ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బేసిక్గా మనం క్లాస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దట్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ వీడియోస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఒకటి దాంట్లో పెట్టేసి దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. మనం సెల్ఫ్ డాట్ వ్యూస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సెల్ఫ్ డాట్ లైక్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సెల్ఫ్ డాట్ డిస్లైక్స్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంతే, వాడు అడిగిందే అది కదా. సో నా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వి సపోజ్ డూ ఓవర్ హియర్? వన్స్ దాట్స్ డన్, ఇంకేం అడుగుతున్నాడు? Dislike video in it, increase the number of dislikes on the video associated with the video ID by 1 if there is no video ID associated with it. So integer get likes and dislikes and integer. Okay, what example would ఇచ్చాడు కదా. సో the video from minute 0 నుంచలి టు వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వరకు 1,0,1 అని చెప్పేసి వాడు ఇచ్చాడు అనమాట. వై కాంట్ వి యూజ్ నార్మల్ మెథడ్ రాదర్ దెన్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్? బేసిక్గా మనం ఇక్కడ మనం మెమరీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కదా భయ్య. అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ వి యూజింగ్, రైట్? అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఆర్ వి యూజింగ్, అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మనం. అండ్ అమౌంట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద కూడా ఐడియా పెట్టుకుని కూర్చోవాలా. సో ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జస్ట్ నార్మల్ జనరల్ మెథడ్స్, దాట్ వుడెంట్ బి సఫైజబుల్ అట్ ఆల్. ఇట్ యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ గుడ్ మెమరీ. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు అన్యూటిలైజ్ దాట్.
అవసరం ఉన్న దగ్గర వాడుకుందాం, ఇష్టం వచ్చిన కాడ కాదు. గాట్ ఇట్. గెట్ వీడియో ఐడి సెల్ఫ్. ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకట్. వెంకట్ కత్తి, దట్స్ మై బాయ్. సో యా, అండ్ ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇవన్నిటిని మనం ఎక్కడ వాడతాం? మనం మెథడ్స్ లోపల వాడుతున్నాం మనం. ఓకే, ఇవన్నిటిని, ఈ సెల్ఫ్ వీడియోస్ని, లైక్స్ని, డిస్లైక్స్ని అండ్ జనరేషన్ అవన్నిటిని మనం ఎక్కడ వాడతాం? మెథడ్స్ లోపల. సో బేసిక్గా మెథడ్స్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు? మెథడ్స్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మెథడ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, మెథడ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ లైక్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ, బట్ ఒక క్లాస్ లోపల దీన్ని రాస్తాం అనమాట మనం మెథడ్స్ని. ఓకే, దట్ డిస్క్రైబ్స్ అ బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. Okay, methods are something like functions which are written inside the class which describes the behavior of an object. Okay, అండ్ మన ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమేమి రాసుకోవచ్చు? బేసిక్గా బిహేవియర్ ఏంటిది? మన యూజర్ గారు ఏమేమి చేయగలగాల? వాడు అప్లోడ్ చేయగలగాల, రిమూవ్ చేయగలగాల, లైక్ చేయగలగాల, డిస్లైక్ చేయగలగాల. ఆ లైక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిస్లైక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అన్నిటి గురించి వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా, వ్యూస్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి వాడికి కావాలి. అంతేనా? am I right? You guys are following to this? అర్థమవుతుంది అందరికీ? మిమ్మల్ని అడిగేది. యప్. సో యా, గట్లా. సో అవన్నీ మనం దీని లోపల, మనం మెథడ్స్ లోపల రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇప్పుడు డిక్షనరీస్. డిక్షనరీస్ అంటే ఐడియా ఉంది అందరికి? ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది డిక్షనరీస్? యప్. సో డిక్షనరీస్ అంటే ఏముంది భయ్? కొన్ని డేటా, ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనుకో. ఇంకా బేసిక్గా కీ వాల్యూ పేర్స్. ఎస్ ఆశ్రిత. సో కీ వాల్యూ పేర్స్ ని కంబైన్ గా పెట్టుకుంటుంది అనమాట, స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దాంట్లో ఏంటిది, ఇప్పుడు మన అన్ని వీడియోస్ అన్ని, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటి, అన్ని వాల్యూస్ అన్ని దేని గురించి వస్తాయి? వీడియోస్కి వస్తాయి. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకొని డాట్ వీడియోస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. అంతే కదా? అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒక, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ వన్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఓవర్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ దిస్ వన్ is creating an empty dictionary to store videos. Okay, where each video id is a key for videos. అర్థమైందా? కీ వాల్యూ పేర్స్ కదా మన వీడియోకి, వీడియో ఐడి పేరు కదా. am I making sense over here? Are you guys understanding? అంతే కదరా, సింపుల్, రైట్? కీ వాల్యూ పేర్స్ అవి. ఓకేనా? యా. అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం, ఒక మనం వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ, ఒక ఐడీస్ అన్నింటినీ ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. సో లిస్ట్స్. లిస్ట్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, లిస్ట్ అంటే దాని పేరు లిస్టే అంటాం బేసిక్గా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దాట్ సెల్ఫ్ అవైలబుల్ ఐడీస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో, ఐడి ఐడీస్ ఏదైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో వాటి ఐడీస్ తీసుకుంటాం మనం, దాన్ని ఒక లిస్ట్ లోపల పాస్ చేసుకుంటాం. గైస్ లిస్ట్ ని మనం ఎలా పాస్ చేస్తాం? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మీద ఎక్కడ కనబడే ఏంటిది? లిస్ట్ అని చెప్పేసి అర్థం. అంతే కదా? సెల్ఫ్ వీడియోస్ ఈక్వల్స్ టు వీడియో ఐడి కోలన్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పాస్ ఇట్ త్రూ సమ్వేర్ ఎల్స్. కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రాజ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో ఇలా, సో మనకు లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటాం. లిస్ట్ అంటే అందరు తెలిసింది కదా, విచ్ కీప్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఒక ప్లేస్ లో అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ, అందుకే మనం కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా రాజ్. థింక్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కమాన్ చించు. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? యూజర్ ఐడీస్, యూనిక్ ఐడీస్ ని, అంటే ఈ యూఐడీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐడీస్ ని వాటిని మేనేజ్ చేయాలి. బేసిక్గా ఒకటి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత దానికి ఐడి వచ్చింది కదా, ఆ ఐడిని డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఐడి డిలీట్ అయిపోకుండా ఐడి వేరే వీడియోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలా, నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి. ఎస్ నీలం, రైట్? సో దానికి షిఫ్ట్ అవ్వాలా. దట్స్ వాట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ నీడ్ టు మేనేజ్ ఇట్. సో మనం ఏం చేస్తాం? సెల్ఫ్ డాట్ ఏం పెడదాం నెక్స్ట్? చెప్పండి చెప్పండి, కమాన్ కంటిన్యూ. సెల్ఫ్ డాట్ ఏంటి, ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఏం రాయొచ్చు? నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి. నీలం, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఐడి, సింపుల్. వి విల్ బి యూజింగ్ దస్. గాట్ ఇట్? సో రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియో, ఆ పర్టికులర్ వీడియోకి ఏదైతే ఐడి ఉందో, రిమూవ్ అయిపోయిన వీడియో ఐడి, అది నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళిపోతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్, రైట్? ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం వాల్యూ, సో వన్స్ వీ గెట్ ఆల్ ద మెథడ్స్ డన్, మనం ఇప్పుడు వాల్యూస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. బేసిక్గా లైక్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ ఐడీస్కి, వాటికి ఐడీస్ని, బేసిక్గా ఐడీస్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని ఐడి నెంబర్స్ని వాటిని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూస్, రైట్? అది షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో సెల్ఫ్ డాట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. గుడ్ గుడ్ గుడ్, ఎస్. డాట్ లెట్స్ సే నెక్స్ట్ ఐడి
equals to over here plus or equals to 1 అవుతుంది, right? So this increments the next ID by 1 each time the new video is uploaded. కొత్త వీడియో అప్లోడ్ అయిన ప్రతిసారి ఒక బై ద నెంబర్ 1కి అది షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది అందరికి? ఎవ్రీవన్? యా. అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకా వి నీడ్ టు టాక్ లైక్ ఇఫ్ దిస్ ఎల్స్ దాట్ అని చెప్పేసి అది మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కింద వాడుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమున్నారు ఇంకా? ఓ యా, ఏ రావమ్మా. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ బేసిక్గా మనకు వచ్చిన వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేసుకుని కూర్చోవాలా, అంతే. ఓకేనా? యూనిక్ ఐడీస్ అయిపోయింది, క్లాస్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది, కండిషనల్స్ ఇఫ్ ఆర్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయింది, లిస్ట్ అయిపోయింది, వాల్యూ అయిపోయింది, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ అయిపోయింది. ఊప్స్, రైట్. సో ఊప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. రిటర్న్ వీడియో ఐడి, ఎస్ విల్ బి రిటర్నింగ్ ఇట్ వీడియో ఐడి. ఊప్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్, ఎలా చెప్పాలా, ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కంటైన్స్ డేటా అండ్ మెథడ్స్. ఓకేనా? సింపుల్ పిల్లడికి అర్థమైతే చెప్పాలంటే ఊప్స్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. డెఫినేషన్ కాదు తల్లి. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డూ ఇస్ దాట్ ద ఎంటైర్ కోడ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి అనుకోండి ఇంకా. సో ఈ ఊప్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది లేదా అది అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటూ కూర్చుంటాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ విచ్ వి రైట్, వేర్ ఊప్స్ ప్లేస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఓవర్ హియర్. అండ్ వై ఈస్ దాట్? వేర్ ద వీడియో ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ మోడల్డ్, okay, as a class within the data, that is videos or views, and the behaviors uploading and watching. సో ఈ బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ ని ఈ బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ కి దాంతో సింక్రనైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ రికర్షన్ వాడుకోవచ్చు దీంట్లో, లేదా సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ఊప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? అండ్ మెథడ్ పారామీటర్స్ గురించి చెప్పిన పారాంథసిస్ లో పెట్టేవి పారామీటర్స్, అండ్ ఆట్రిబ్యూట్స్ గురించి చెప్పిన కింద డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు పెట్టేవి ఆట్రిబ్యూట్స్, రైట్? వినబడుతుందా ఎవ్రీవన్? డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్? యా. సో సింపుల్ భాషలలో మనం చెప్పుకోవాలి అంటే, ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యూ ఇన్ దిస్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక యూట్యూబ్ని కడుతున్నాం అనుకుందారా, వాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నాడు కదా, అట్లనే మనం ఒక యూట్యూబ్ని కడుతున్నాం అని చెప్పేసి అనుకుందాం. ఓకేనా? సో యూ వాంట్ టు బీ ఏబుల్ టు అప్లోడ్ వీడియోస్, వాచ్ దెమ్, యూ నీడ్ టు లైక్ దెమ్, యూ నీడ్ టు డిస్లైక్ దెమ్, యూ నీడ్ టు కీప్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ వ్యూస్, ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి వాటి గురించి అనుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ లో క్లాస్ డెఫినేషన్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా. దా యా. సో we've talked about class definition దాని గురించి. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ దాట్ ఇట్స్ లైక్ మనం ఒక ఎలా చెప్పాలి, కేక్ తయారు చేస్తాం అనుకోండి, దాని రెసిపీ ఇది అని చెప్పేసి అనుకో. క్లాస్ అంటే ఒక రెసిపీ, కేక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన మిగతా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఆ రెసిపీ లోపల, రైట్? సో మనం తయారు చేసే రెసిపీ ఏంటిది? వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్. కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మాట్లాడినాం కదా మనం. ఎస్. సో బేసిక్గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ ఇనిట్ అని చెప్పేసి గురించి మాట్లాడడం కదా. ఇట్స్ లైక్ సెట్టింగ్ అప్ యువర్ రూమ్. బేసిక్గా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీ ఇంటికి రాకడం ముందు మీ రూమ్ మొత్తం సర్దుకుంటాం కదా, చైర్స్ ని అన్నింటిని అరేంజ్ చేసుకుని కూర్చుంటాం కదా, లైక్ దాట్, గెటింగ్ స్నాక్స్ రెడీ. సో ఈ కోడ్ లో ఏమవుతుందంటే వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎంటీ డిక్షనరీస్ అండ్ ద లిస్ట్ టు హోల్డ్ ద వీడియోస్ అండ్ దేర్ సెట్స్. ఓకే, అర్థమైంది ఇది? అర్థమైందా? యా. అండ్ ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఇట్స్ లైక్ మన పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ అని చెప్పేసి అనుకోండి ఇంకా. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈచ్ వీడియో ఆర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ నో ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పార్ట్ అగైన్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏం లేదు రబ్బాయి, ఇప్పుడు మన దోస్తులు మన ఇంటికి వస్తున్నారు రబ్బాయి, మనం అందరూ అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటాం కదా, లైక్ చైర్స్ అని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయా, సోఫా ఉన్నదా, స్నాక్స్ రెడీగా ఉన్నాయా, ఒకవేళ అబ్బాయిలు రాత్రి ఇప్పుడు కలుస్తున్నారా అంటే స్టఫ్ ఉందా, రైట్? సో అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోవడం అనమాట. సో కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అంటే అదే, బేసిక్గా కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేస్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? యప్. సో అవన్నీ ఒక స్టోర్ చేసి అన్ని చెక్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం అనమాట, దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటాం. మన ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఏమవుతుంది, బేసిక్ మన పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ అని చెప్పేసి అనుకోండి. ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఈచ్ ఒక వీడియో ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్, ఇట్స్ ఓన్ వ్యూస్, ఇట్స్ ఓన్ లైక్స్ ఎక్సెట్రా, అవన్నీ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సెల్ఫ్ వ్యూస్లో మనం స్టోర్ చేసి పెడుతున్నాం ఆల్రెడీ. మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక్కడ సెల్ఫ్ వీడియోస్, రైట్?
సో అండ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లాస్ క్లాస్ లోపల ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా, దట్ ఈస్ అప్లోడ్ చేయడానికి, రిమూవ్ చేయడానికి, వాచ్ అండ్ లైక్. గాట్ ఇట్. అండ్ డిక్షనరీ అండ్ ఇంకేమైనా, యా డిక్షనరీస్ గురించి అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, లైక్ వెర్ యూ హ్యావ్ కీ వర్డ్స్ దాని మీనింగ్స్, బేసిక్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అనేది. లిస్ట్ అంటే లిస్ట్, మళ్ళీ మ్యాచింగ్ వీడియో ఐడీస్ మనం దీని నుంచే తీసుకుంటాం, ఇంకా ఐడీస్ నుంచే. ఇంక్రిమెంటింగ్ వాల్యూస్ అంటే బేసిక్గా కొత్త వీడియో రాగానే లేదా పాత వీడియో పోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని నెక్స్ట్ దానికి పుష్ చేయడం. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ ఫర్ ఎల్స్, రైట్. లిస్ట్ మెథడ్స్ అంటే మనం అపెండ్ చేసుకోవచ్చు, అవన్నీ పాప్ చేసుకోవచ్చు, సార్ట్ చేసుకోవచ్చు, దేర్ లైక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బేసిక్గా. కింద దాన్ని పైకి తీసుకోవచ్చు, దాన్ని పేల్ చేయవచ్చు, దాన్ని పీక్ పాడు దొబ్బొచ్చు, అవన్నీ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. అర్థమైందా? డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ సో ఫార్? ఎస్. అయిపోయి పచ్చి చెప్పాలంటే ఐ థింక్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ గైస్ ఐ గెస్ టు స్టార్ట్ కోడింగ్. సో వై డోంట్ వీ ట్రై టు సాల్వ్ దాట్ ప్రాబ్లమ్? యూనో, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటా, మీరు నాకు చెప్తూ ఉన్నాను ఏం చేయాలని చెప్పేసి, నేను అది చేస్తూ ఉంటా. హూ నోస్ హౌ ఇట్ గోస్, లెట్స్ సీ. లెట్ మీ మినిమైజ్ ద వైట్ బోర్డ్, sorry, the black board, not the white board. Ah. Mm, 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 mm. Can you tell one more time about oops? Basically, it's a constraint. Aw, పడ్డది కింద. ఆవు చెప్తున్నా ఆవు. భయ్యా, oops is nothing but organizing your code, భయ్యా. రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి, రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ ఒక బిగ్ పైల్ ఆఫ్ ఒక చంక్ ఆఫ్ కోడ్ లా కాకుండా, ఒక పెద్ద గుంపులా కాకుండా, యూ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ రిప్రజెంట్స్ థింగ్స్. Okay, you have some objects, we store it in objects which represents a few things anamata, like videos or video platforms, so that which is easy to manage. That's oops for you, simple ways lo cheppalante. అర్థమైంది అఖిల్? Did you understand? Yes. So let me put my iPad on charge. Let me shift it from here to here, that నా మొహం మీకు కనబడుద్ది. Just hold on a second, guys. Just give me a second. ఒక్క నిమిషం. ఐఎమ్ సో సారీ. మనం మనం ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలే కదరా, సో అందుకే. ఆల్ రైట్. మీ చాట్ని లెట్ మీ పుట్ ఇట్ టు దిస్ సో దట్ ఐ కెన్ పుట్ యువర్ చాట్ యాజ్ వెల్. ప్లీజ్ కనబడేటట్టు. Hmm. మీ చాట్ ఇది. చాట్ 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 చాట్. అందరికి ఎవ్రీవన్, కెన్ యూ గైస్ సీ ద స్క్రీన్? కనబడుతుందా స్క్రీన్? కనబడట్లేదా? మళ్ళీ ఏం రోగం వచ్చింది రో? యప్. నౌ కెన్ యూ గైస్ సీ ద స్క్రీన్? ఎవ్రీవన్? గుడ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్? సో బేసిక్గా వాడు ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయన్నాడు? ఒక వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఇంకేమున్నాయిడా? యప్. అండ్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఒక స్ట్రింగ్ వీడియో, రిమూవ్ చేయడానికి ఒక ఇంటీజర్ వీడియో స్ట్రింగ్, వాచ్ వీడియో ఐడి, అండ్ మినిట్ ప్రకారం అది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలా. స్టార్ట్ మినిట్ అండ్ మినిట్ అండ్ ఓకే. సో కెన్ ఎనీవన్ సే హౌ ద కోడ్ షుడ్ స్టార్ట్? చెప్పండి రా, మిమ్మల్ని అడిగేది.
Import libraries. Led bhaiya, you don't have to import libraries in this, you know. This is not meant for the libraries at all. Like what? Like how? Good. You'll be starting with the constructor, but first with the class. What would you do with the class? Hmm? Class or ఏం చేస్తావు భయ్యా? Define a name. Okay. And after that, hmm, okay. Let's start it with giving it a name. A class first మనం చేయాల్సింది ఏంటిది? క్లాస్. సో వాట్ వి విల్ డూ వీడియో ఇక్కడ వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నాడు. ఇదే తీసుకుందాం. కాపీ పేస్ట్ గంతే కదరా. సో in this now what I would do, step number one, what would we say? We need to initialize this platform. So నేను ఇక్కడ I'll be defining a function that is మన constructor. We define constructor for that class exactly. In it, so what we will doing is self. Okay. Now after it, now the next part would be we need to store the values. Okay. We need to store a video with video ID. Okay. We need to store a video. We need to get the views, likes, and dislikes in dictionaries. Yes. Antena, everyone. So yes, now we will be taking some values over here. First, manam idi see the best approach to for you whenever you're giving in technical interviews out there. అవతలోడికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామో అది చెప్పాలా. Because once you understand question, you need to visualize the question. Like, okay, if you want to build it from scratch, how would you take the approach? So my approach would be that storing the first creating some bunch of empty values and then dynamically updating it according to the user upon uploading a video or watching a video over time like that. Does this make sense? అర్థమవుతుందా? Everyone. Everyone, is it clear for you guys? అర్థమవుతుందా అందరికి? అరే ఎస్ కాదో చెప్పండి రా. Yep. So now what we will be doing is that we'll be storing the video views, right? So self dot videos first. So what we will doing is that we'll be storing it at MD. Excuse me. Right? And then what we will be doing is that we will be storing self dot views. ఇంకేమేమన్నా మనం స్టోర్ చేయాల్సినవి? లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. ఎస్. సెల్ఫ్ డాట్ లైక్స్. సెల్ఫ్ డాట్ డిస్లైక్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. ఆ తర్వాత ఇంకేమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇంకా చేయాల్సినవి? వీడియో ఆదిత్య గుడ్. వీడియో ఐడీస్. సో సెల్ఫ్ డాట్ అవైలబుల్ ఐడీస్ ఏదైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో ప్రెసెంట్ ఆ టైంలో ఆ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు. సెల్ఫ్ డాట్ అవైలబుల్ ఐడీస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మళ్ళీ ఎంటీఏ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్ నౌ. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? +1 or -1 ఫర్ లైక్స్. బేసిక్గా చాలా మంది బిగినర్స్ ఉన్నారు కదండి. సో వాళ్ళ కోసం ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్గా ఉండేటట్టు ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ హియర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ దట్ సో దట్ వాళ్ళు చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఓకే మనం ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసాం ఇక్కడ అన్నట్టు. వాటి రాము. నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి. రైట్. సెల్ఫ్ డాట్ వీడియో ఐడి. వీడియో ఐడి. ఓకే. లేదంటే నెక్స్ట్ ఐడి రా. వీడియో ఐడి మనం డైనమిక్గా పాస్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి వచ్చింది. ఎస్. నెక్స్ట్ ఐడి. సో నెక్స్ట్ ఐడి ప్రతిసారి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాడు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఎక్కడో చెప్పాడు రాయుడు.
Yeah, when the video is uploaded, the associate ID smallest string is starting from 0. It should start from 0. Once the video is deleted, the video ID associated with that video can be reused for another video, right? So what we going to do? Start with 0. Got it? అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ రైట్ నా, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మన ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా, మనం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం డైనమిక్ గేమ్ అప్డేట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ దీనిలో స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫస్ట్ మనకి వ్యూస్ రావాలంటే ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ మనం వీడియోని పెట్టాలా. సో వీ నీడ్ టు అప్లోడ్ ఏ వీడియో, రైట్? సో ఫర్ దాట్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీఆర్ డిఫైనింగ్ లైక్ అప్లోడ్ పారామీటర్స్లో ఏం పాస్ చేస్తా, నేను సెల్ఫ్ పాస్ చేస్తా అండ్ వీడియో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓవర్ హియర్? రైట్? సో నా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక వీడియో అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ అవైలబుల్ ఐడీస్ ఫ్రమ్ ద రిమూవ్డ్ వీడియోస్, ఏవైతే ప్రీవియస్లీ రిమూవ్డ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రీవియస్ ఐడి ఏమైనా ఉన్నాయంటే దాన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవాలి, ద స్మాలెస్ట్ ఐడి. ఓకే, సో చెక్ అండ్ reuse the IDs because it's clearly mentioned over here. So what we shall do, మనం రీయూజ్ చేసుకున్నప్పుడు we can go with conditional statements over here. If అని చెప్పేసి సెల్ఫ్ డాట్, now what exactly happens over here, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? నేను వాయిస్ వీడియో ఐడి ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి, అవైలబుల్ ఐడీస్ అండి. మనం ఇక్కడ మన లిస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, సో వీ కెన్ యూజ్ అన్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ as pop over here as well. So what we can do is the self dot available IDs. సో వాట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మన ఈ అవైలబుల్ ఐడీస్లలో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వీడియో ఐడి, ఓకే, అండ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వివాలెంట్ టు సెల్ఫ్ డాట్ available IDs dot, we can go for pop and pass it 0. Does it make sense? అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, మన లిస్ట్లలో మన 0ని పాప్ చేసుకుంటాం ముందు, అంతే. ఆమె క్లియర్ ఆన్ దిస్? అర్థమవుతుంది అందరికి? బేసిక్గా మనం వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అంతే. అరే అర్థమవుతే ఎస్ అని చెప్పేసి పెట్టండి రా, ఏంట్రా మీరు అడగాలారా ప్రతిసారి? ఐ కెన్ సీ దాట్ యూ గైస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అలాంగ్ అని చెప్పేసి. వీఆర్ యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వీడియో ఐడీస్. ఎస్ వెంకట్, ఇండివిజువల్గా 0 పెట్టి తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు కదా, వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ దాట్ టు కీప్ థింగ్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా నేను ఇలా తీసుకుంటున్నాను అనమాట. గాట్ ఇట్? సో దట్ బీయింగ్ సెడ్, రైట్, మనం 0 తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ, అయిపోయిందా? సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఎల్స్, if at all this isn't the case, at that point we will be assigning a new one. Otherwise use the next ID in the line. Okay, మనం ఫస్ట్ రీయూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం, దొరకలేదంటే నెక్స్ట్ ఐడి తీసుకుంటాం మనం. సో వీడియో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్ఫ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఐడి. ఆల్రెడీ మనం పాస్ చేసి పెట్టాం కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ హియర్, సెల్ఫ్ డాట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇక్కడ, ఎనీ ఐడియా? ప్లస్ ఓ -1 మీరు చెప్పినట్టే. నెక్స్ట్ ఐడి will be plus or equals to 1. Now, ఇది అయిపోయిందా? And what else can we do over here? Yes, exactly, Neelam. So once we're done with that, so now we need to store the video. And మనకి ఇప్పుడు మనం వీడియో అప్లోడ్ చేసినాం, మన స్టోర్ అయిపోయింది అది. మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? వీడియోస్ నుంచి వ్యూస్, లైక్స్, డిస్లైక్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసిన ఇవన్నీ వాల్యూస్ మనకు కావాలా. సో వాట్ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ కెన్ డూ రైట్ నా, come out of the function. Yes, we need to return it. So self dot now videos, ఇక్కడ లిస్ట్లలో I'm passing video ID, okay, which is return video ID. Yes, we will be returning video ID now. Take a video, and now at this point ఒక్క నిమిషం, ఫంక్షన్ బయట రాసా, ఫంక్షన్ లోపల రాయాలి, సారీ. Yeah, now once we got the video, now what we'll be doing, self dot, now again views, and again we are passing video ID.
ఏమొచ్చుద్ది? 0 వచ్చుద్ది. I will. ఒక నిమిషం రా. ఓకే. Self dot likes now. మళ్ళీ again get this video ID equals to again 0. Again self dot ఇంకేమున్నాయి? లైక్స్ అయిపోయినాయి, వ్యూస్ అయిపోయినాయి, వీడియో ఐడితో రిటర్న్ చేసేసినాం, అండ్ డిస్లైక్స్. ఎస్, డిస్లైక్స్. వీడియో ఐడి ఈక్వల్స్ టు 0 again. Now just return it. Return video, sorry, ID. That's it. సో ఇక్కడ ఇది మనకి ఏం ఇచ్చింది? అప్లోడెడ్ వీడియోస్ది ఐడి రిటర్న్ చేస్తుంది. అంతేనా? am I clear over here guys? అంతే కదరా? కెన్ యూ గైస్ లిసన్ టు మీ? అర్థమవుతుందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంతే బ్రో అంట. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్, హూఎవర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మీట్ కైండ్లీ రెస్పాండ్ అండి. టెక్స్ట్లు చేయడం మాకు కనబడట్లే కదా. యప్. సో నా ఇప్పటిదాకా మనం అప్లోడ్ చేసాం రా భయ్. ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసిన దాన్ని మనం ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేయాలా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ? లెట్ మీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఎస్. సో సారీ, remove the video and ID to the next video. So what we can do over here, we can just directly simply define it, right? And remove function, self and videos again, self and video IDs. Okay. And now, so if in this case, if the video ID, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఒకవేళ వీడియో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు అండ్ ఒకసారి డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత దాని వీడియో ఐడిని తీసుకొచ్చి టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఐడీస్లో రీయూజ్ చేసుకోనికి మనం పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే. అండ్ స్మాలెస్ట్ ఐడిని నెక్స్ట్ దానికి పంపిస్తాం మనం. సో వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ దాట్, సో ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అగైన్, ఎఫ్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వీడియో ఐడి ఇన్ సెల్ఫ్ వీడియోస్ ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి పెట్టాం కదా సెల్ఫ్ వీడియోస్. ఇన్ దిస్, if the video ID is in like self dot videos, then what you will be doing, delete. Okay. So what we will be deleting? Chepandra guys, come on, text. What will be deleting? Likes and dislikes. Sorry, చెప్పండి please. Speak. Likes and views. Yes, so we'll be deleting completely and we'll be deleting videos with the video ID, views, likes and dislikes. Perfect. ఎవరండి చెప్పింది? Neelam. Neelam, come on, champion. Proud of you, Bangaram. Videos. So in this videos, what we will be doing? Video ID again. Video IDs, which is yeah, we are taking in list format. Now just copy for views, likes and dislikes. For views, likes, dislikes. Am I making sense over here? అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? Right? Yep, very simple. And now what we can do over here, so once we deleted it, we need to remove the video ID as well, as there's already stating over here that it needs to be removed. Like when we need to return this the indexed value and the video ID as well. So remove it. If there is no video associated with it, remove with any video ID, remove the video ID as well. So video ID తోటి లేకపోతే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని మనం నెక్స్ట్ దానికి అసైన్ కూడా చేసుకోవాలా టు రీయూజ్ ఇట్. సో వాట్ వి విల్ బి డూయింగ్, సెల్ఫ్ డాట్ అవైలబుల్ ఐడీస్లో చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆర్ ఐడీస్, సో వాట్ వి విల్ బి డూయింగ్, available IDs. So in this, what exact, sorry,
సో ఇన్ అవైలబుల్ ఐడీస్ మనం ఏం చేస్తాం రా? What can we do in available IDs? We can append the video ID. We can take the video ID and make sure that it exists. Append. Now, pass it video ID. Yep. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం సార్ట్ చేసుకుంటాం. ద స్మాలెస్ట్ ఐడి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోవడానికి ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ గో ఫర్ యాప్ సెల్ఫ్ డాట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐడి అవైలబుల్ ఐడీస్ని మనం సార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అవైలబుల్ ఐడీస్ డాట్ సార్ట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఐ క్లియర్? సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం? మన వీడియోని అప్లోడ్ చేసాం, మన వీడియోని డిలీట్ చేసాం. అండ్ నౌ వాట్ ఆర్ వి సపోజ్ టు డూ? అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వీడియోని మనం చూడాలా. సో వీ నీడ్ టు వాచ్ దాట్ వీడియో. ఎస్, అంతే కదరా? యప్. సో లెట్స్ వాచ్ దాట్ వీడియో. సో ఇన్ దాట్ కేసెస్ వాట్? యా, ద వాచ్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. కమ్ ఆన్ వెంకట్, కత్తి అసలు తమ్ముడు ఆగట్లేవుగా. సెల్ఫ్ కామా, ఇప్పుడు వాచ్లో ఏమేమి రావాలి మనకి? స్టార్టింగ్ మినిట్ అండ్ ఎండింగ్ మినిట్ అని చెప్పేసి అనగా ఇక ఇగో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మినిట్ వీడియో ఐడి రావాలా, అండ్ స్టార్టింగ్ మినిట్ రావాలా, అండ్ ఎండింగ్ మినిట్ కూడా రావాలా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దాట్ గెట్ ద వీడియో ఐడి కామా. ఇక మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? స్టార్ట్ మినిట్ కామా ఎండ్ మినిట్. అంతేనా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు? అంతే కదా. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ దాట్, సో ఒకసారి మనం ఇది వచ్చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ద వీడియో ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇంక్రీజ్ ద వ్యూస్ అండ్ రిటర్న్ ద పోర్షన్. ఏదైతే పోర్షన్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యూస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనం వీడియో చూసిన తర్వాత దాన్ని మనం రిటర్న్ చేయాలా. ఓకే, వీడియో చూసిన తర్వాత అదే కదా అవుతుంది. యా. సో నా వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ దాట్ వీడియో ఐడిని తీసుకుంటాం, వీడియోస్ని తీసుకుంటాం, ఆ తర్వాత వ్యూస్ని వీడియో ఐడి తోటి ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 పెట్టుకుంటాం మనం టు ఇంక్రిమెంట్ ద వ్యూ. అర్థమైందా? అండ్ అగైన్ వీడియోస్ని మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? మనం ఇంకా సెల్ఫ్ వీడియోస్ దగ్గర నుంచి వీడియో తీసుకోవచ్చు టు గెట్ ద వీడియో కంటెంట్ తీసుకోవచ్చు. దాన్ని రిటర్న్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఓవర్ హియర్, ఇఫ్ ద వీడియో ఐడి ఇన్ సెల్ఫ్ వీడియోస్ డాట్, ఇన్ సెల్ఫ్ వీడియోస్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఓవర్ హియర్ ఇస్ దాట్ సెల్ఫ్ డాట్ వ్యూస్, ఓకే, విత్ ద వీడియో ఐడి. వింటున్నారా? whenever someone watches it equals to 1. As simple as that. So this will increase the views. Okay. And ఆ తర్వాత వీడియో ఈక్వల్స్ టు, నా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? సెల్ఫ్ ఇంక్రిమెంట్ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు ఆ వీడియో ఐడి కూడా మనం తీసుకోవాలి. సో సెల్ఫ్ డాట్ వీడియోస్, నా ద వీడియో ఐడి లిస్ట్ నుంచి. సో we get the content over here. So now what we can do is that we can return it. Return video which starts in the list of like start minute. Okay. And over here, guys, remember this thing carefully. So what we are returning, a portion of the video watched. ఎంతవరకు చూసారు? ఒక పోర్షన్ వరకు వాడు చూసాడా లేదా అని చెప్పేసి. సో దానికి మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఇక్కడ మనం మినిమం ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ మినిట్ దాని గురించి మినిమం పెట్టేసుకొని, ఎండింగ్ మినిట్ని మనం మాక్సిమం పెట్టేసుకొని లెన్ వీడియో తీసుకోవచ్చు మనం. వీ కెన్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ ఇన్ దాట్. సో వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఓవర్ హియర్, మనోడు స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ is మినిమం, స్టార్ట్ చేసింది మినిమం. అది అట్ దాట్ పాయింట్ ఎన్ని మినిట్ ఉంది ఇక్కడ. సో వాట్ విల్ బి డూయింగ్, విల్ బి టేకింగ్ లైక్ +1, ఓకే, అండ్ దెన్ లెన్ వీడియోస్. సింపుల్, అంతే కదరా? రిటర్న్ video plus or minus equals to duration. Yes, we will be doing that. The length of the video, within the length of the video itself మనం తీసుకున్నది. Yes, I will be explaining it, don't worry. So what exactly happening over here, and I'll be going with -1. So in this portion ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, so we are checking if the video is existing and increasing the views, so the return portion of the video is watched.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన వ్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మనం రిటర్న్ ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఏదైతే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద వీడియో ఉంటుందో ఎంతైతే వాడు చూసాడో దాన్ని మనం రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం, చూసాడా లేదా అని చెప్పేసి. సో మనం ఇక్కడ అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద వ్యూస్, we are getting the video id, we are getting the content from the video, and at this point what exactly we are doing is that we are returning the portion, a particular portion of the video which is watched. So within the length of the video itself, ఈ వీడియో లోపల, ఈ వీడియో లెంత్ లోపలనే ఒక పోర్షన్ ని తీసుకొని మనం రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం. సో అండ్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ -1 if the video doesn't even exist. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 0 ఆర్ సైడ్ బి పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉంటే ద వీడియో ఎగ్జిస్ట్, ఆ పోర్షన్ వచ్చేది. లేదు అంటే మనకు -1 రిటర్న్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాం మనం. అర్థమైందా? క్లియర్? యప్. సో నా, సో ఇప్పుడు మన దగ్గర వీడియో వచ్చేసిందిరా బై, మన వీడియో కూడా చూసేసినాం. ఆల్ అండ్ గుడ్, వెల్, దేవుడు ఉన్నాడు బయట, మంచిది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. నా వీడియో చూస్తున్నాం, బాగా మనకు నచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, అది ఒక్కటి మిగిలింది అనమాట. ఆ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి మన దగ్గర ఉండాల్సింది ఏంటిది? ఒకటి ఏంటిది? గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్. సింపుల్, దీస్ 4 థింగ్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అంతే, లైక్స్, డిస్లైక్స్, లైక్ ఐడీస్ అండ్ గెట్ వ్యూస్, అంతేరా రై. So what we can do over here, yeah. So we need to again likes ని define చేసుకుందాం. If video not watched fully, it won't count it as a view. At least if at all the video is not watched fully కాదు, ఒక అట్లీస్ట్ ప్రాపర్ ప్రపోర్షన్ వరకు వాచ్ చేసిన, అట్లీస్ట్ ఒక పోర్షన్ వరకు వాచ్ చేసిందంటే అది వ్యూ కింద కౌంట్ అవుతుంది. లేదు ఇలా చూసి డైరెక్ట్ స్క్రోల్ చేసి చూడకుండా అంటే అది -1 రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. సో now likes. Yep. Self, video id, సింపుల్. మరి అంత టఫ్ కూడా లేదు అయితే, we can do it. So if video id is existing in self videos dot videos, what we will be doing over here, మనం లైక్స్ వేసుకుంటాం అనమాట. సెల్ఫ్ డాట్ లైక్స్, దాంట్లో మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ని పాస్ చేస్తున్నాం, వీడియో ఐడి విచ్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, మై ఫ్రెండ్. అర్థమైందా? We're just incrementing the likes over here. We're just increasing the likes. Yes, exactly, Venkat. So now, once that's done, ఇప్పుడు dislike చేసేసుకుందాం. Defining dislike, what we can do is that self వేసేసుకోవచ్చు, వీడియో ఐడి వేసేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. సో సేమ్ లైక్ దిస్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, కాపీ పేస్ట్, డిస్లైక్స్ పెట్టుకోవాలి అంతే. గాట్ ఇట్? అంతే కదా? ఎస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్, వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్, లైక్స్ వచ్చినాయి, డిస్లైక్లు వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇంకా? వి నీడ్ దిస్, వెయిట్, మన క్లాస్ లోపల రాస్తున్నాం ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ ఇంటర్నల్ గా మెథడ్ లో. ఓకే, నౌ వాట్ వి నీడ్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ మనకి లిస్ట్ కావాలి. సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ గెట్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, అంతే కదా? ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ విత్ వీడియో ఐడీస్, అంతే కదరా? సో ఇన్ దిస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒకవేళ వీడియో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మనం వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, మనం అప్లోడ్ చేశారు మన యూజర్ గాడు, వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది అన్నప్పుడు రిటర్న్ ద లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ వీడియో. మనం ఏదైతే మనం దానిలో లిస్ట్లో ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం రిటర్న్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఎఫ్ వీడియో ఐడి, ఓకే, ఇన్ సెల్ఫ్ వీడియోస్, దాంట్లో ప్రెసెంట్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, రిటర్న్ ఆ లిస్ట్ నుంచి మనం కాల్ చేసుకుంటాం, సెల్ఫ్ డాట్ లైక్స్, దాని నుంచి అగైన్ మళ్ళీ వీడియో ఐడి. ఓకే, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్, కామా,
and now likes and dislikes, self dot dislikes from video id. యా తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ చేసుకుంటాం ఇంకా. ఒకవేళ ఒకవేళ ఇఫ్ వీడియో డజన్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ రిటర్న్ -1, రిటర్న్ -1 ఎల్స్ అన్నప్పుడు. అంతే కదరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎవ్రీవన్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేసేసుకున్నాం కదా, అయిపోయింది కదా. ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్. ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినా మనకు కావాలా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దాట్, మళ్ళీ సేమ్ మన ఆల్రెడీ మన పైన వేరియబుల్ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఎంటీ స్ట్రింగ్స్లలో, దాంట్లో మనం డైనమిక్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ కొంచెం రిటర్న్ చేసుకోవడమే. ద సేమ్ లైక్ ది అబౌవ్. గాట్ ఇట్? సో డిఫైన్ ఇట్. ఇక నౌ గెట్ వ్యూస్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ డాట్ విత్ వీడియో ఐడీస్. what you can do over here is that ఒకవేళ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో గదేరా బై, కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ వ్యూస్ మాత్రం తీసుకుంటాం అన్నమాట, నాట్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. సో ఎఫ్ వీడియో ఐడి ఇన్ సెల్ఫ్ డాట్ వీడియోస్. సో ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేసుకుంటాం మనం? చెప్పండి, మీరే చెప్పండి, నేను అవుతున్నా. వాట్ డు వి రిటర్న్? ఏం చేసుకుంటాం? వ్యూస్. అంటే ఎలా 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 ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మనం వ్యూస్ ని? Video ID. వీడియో ఐడి సెల్ఫ్ డాట్ వ్యూస్ వీడియో ఐడి లిస్ట్లో, దాంట్లో వీడియో ఐడి తీసుకుంటాం మనం. సెల్ఫ్ డాట్ వ్యూస్ వీడియో ఐడి, అంతే. కొంచెం రిటర్న్ చేసేసుకున్నామా? అండ్ నా వాట్ వీ కెన్ డూ, ఒకవేళ దానిలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏం చేసుకుంటాం మనం ఇప్పుడు? ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో ఐడి. ఎస్, ఒకవేళ వీడియో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే రిటర్న్ -1. పర్ఫెక్ట్ అఖిల్, ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. రిటర్న్ -1. అబ్బా, అదరా అబ్బాయిలు, వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. రన్ ఏమనుకుంటున్నారు, రన్ అవుతుందా? సో వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ చేసినాం, అప్లోడ్ చేసినాం, ఓకే, రిమూవ్ చేసినాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాచ్ పెట్టుకున్నాం మనం, ఎస్, అండ్ లైక్స్ పెట్టుకున్నాం, డిస్లైక్స్ పెట్టుకున్నాం, గెట్ లైక్స్ ఐడీస్ పెట్టుకున్నాం, గెట్ వ్యూస్ పెట్టుకున్నాం. రైట్, వాట్ యూ థింక్ గైస్? ఏమనుకుంటున్నాను, అవుతుందా? చెక్ చేసుకుంటున్నాను రా, ఇజ్జత్ పోతుంది. ఇంత కష్టపడిన తర్వాత, ఇంత ఇంత కోడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకళ్ళు రన్ అవ్వకపోతే. ఏమనిపిస్తుంది, అవుతుందంటావా? వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్, లెట్ మీ మినిమం. నాకు మీరందరూ కనబడట్లేదు, ఒక మూల తీసుకుంటున్నా మీ అందరికి కనబడేటట్టు. సో లెట్స్ ఎర్రర్స్ మళ్ళీ చేసుకుందాం, అంతే, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు మనకి. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ దీనమ్మ. 48లోనా? ఏమైందిరా? ఓ, లైక్, సారీ, సిలీమి. మళ్ళీ ఏమొచ్చింది రో? సారీ, లైక్స్ ఎక్కడ పోయిందంటారు? సొల్యూషన్ బై ఇన్వాలిడ్ సింటాక్సా? ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ ఎక్కడరా? Colons. కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇంకేడు ఉన్నది? Define likes colons. Self comma video underscore ID colon. ఓ, ఐమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ కూడా మనం పెట్టుకోవాలా, దరిద్రంగా మనం చూడు. మే వీ షుడ్ డిక్లేర్ లైక్స్ యాజ్ ఎంట్. లేదు లేదు లేదు, అన్నింటికి డిక్లేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదరా మనం. యప్ 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 యప్. నా ఇట్ షుడ్. మళ్ళా ఏమొచ్చింది, 62. మై బ్యాడ్, సారీ.
మళ్ళేం లొల్లిరో. Can you zoom in a little? ఓకే, షూర్ అండి. Yep. ఎక్కడ పోయింది? రన్ టైమర్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్. అదేంటి? ఇచ్చాను కదరా నేను ఆల్రెడీ. మే వి షుడ్ డిక్లేర్ లైక్. డిక్లేర్ లైక్ వాట్ రా? డిక్లేర్ ఏం చేస్తావు? వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారా? ఏంటండి? వేరియబుల్ ఆల్రెడీ చేశాం కదా. వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ గైస్. సంథింగ్ ఎక్కడో పోయింది. ఎక్కడ పోయింది? కరెక్టే. అవైలబుల్ ఐడీస్ కరెక్టే. ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా మనం. పాస్ చేసుకున్న తర్వాత వి పాస్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఆవ్. న్యూస్ పుట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అపెండ్. లేదురా, అపెండ్ ఇస్ బెటర్ మ్యాన్. మన సింపుల్ గా బెటర్. ద గోల్ ఆఫ్ షోయింగ్ యూ గైస్ ఈస్ దాట్ బేసిక్ గా డిపి లేకున్నా కూడా టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. నా అవైలబుల్ స్పెల్లింగ్ ప్రతి చోట తప్పే. ఎక్కడైనా మిస్టేక్ కనబడిందారా? అంటే మీరు ఎందుకు ఇచ్చింది? ఇండివిజువల్ గా పైన డిక్లేర్ చేసి రన్ చేస్తే రన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. అలా కాదు, మా ఆప్టిమైజేషన్ కావాలి మనకి. అట్లీస్ట్ టైం, మెమరీ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, అండ్ టైం కూడా చూసుకోవాలి మనం. వీ షుడెంట్ డిక్లేర్ లైక్ దాట్. దట్స్ నాట్ ద రైట్ ప్రాక్టీస్. ఒక నిమిషం నుండి. లెట్ మీ జస్ట్ సి. ఏడపోయింది అమ్మ. అవైలబుల్ లైక్స్ కరెక్టే కదా. ఆయన ఇక్కడ అసలు ఏం చేసా, ఏముందని చెప్పేసి. నో బ్రో సర్చింగ్ అంట. నేను అదే చేస్తున్నాను రా. ఏమైందిరా? ఏం నోలేదు కనబడట్లేదారా మీకు? సారీ. సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ గైస్. ఏదో అవుతాను ఇక్కడ. ఏమైతుందో మనకు అర్థం కావట్లా. కానీ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అదైతే తెలుసు. బ్లాక్ స్క్రీన్ లేదు, షేర్ అవ్వట్లేదు. అర్థం కాలేదండి. ఏమన్నారు? ఐ కుడెంట్ హియర్. అంటే అర్థం కాలేదు మీరు చెప్పింది. క్లారిటీ చెప్పరా?
నువ్వు కూడా సర్చింగ్ కదా అసలు ఏమైందిరా దీనికి షార్ట్ కరెక్ట్గా చేసాంగా. వెయిట్. ఐ గెస్ ఐ గాట్ ఇట్. డాట్ అప్ అండ్ ఏంటండి? ఒక్కసారి పైకి స్క్రాల్ చేయాలి, కిందికి అప్ అండ్ మెథడ్. అవైలబుల్ ఐడీస్ ఇది మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ. డీబగర్ పెడితే ఇది వచ్చింది. So as of now, when we are, so what I can see is that whenever we are what do we say, uh, uploading a video, అక్కడ video ID append అవ్వట్లేదు. That's the point which we are having it right now, right? See, we have put like self available IDs ని define చేసి పెట్టాం మనం. స్పెల్లింగ్ అట్టునా మేబీ అది అదే కదా, రైట్. సో మనం వీడియో ఐడి తినాలి. ఏంటి భయ్యా? లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళాము. భయ్యా వాయిస్ భయ్యా మ్యూట్ చేసుకో. రైట్. ఎందుకు ఇడికి వచ్చింది? రైట్. While we are uploading a video, this is the only problem. కరెక్ట్ గానే తీసుకున్నాం కదా. అవైలబుల్ స్పెల్లింగ్ తప్పు. ఏవిఏ దేవుడయ్యా. డిఎంలు చేయకండి అమ్మా, ఇంకా అర్థమైపోయింది. AVAILABL. సింపుల్ as that. You guys don't know me. కాపీ బేసిక్ అన్ని చోట్ల అదే రాసి పడుతుంది అనమాట. మారుద్దాం. అవైలబుల్ ఐడీస్ ఇక్కడ పెట్టాం. అవైలబుల్ ఐడీస్ అంతే కదా, ఇంకేదో తీసుకోవాలి కదా మనం. మళ్ళా రన్ టైమ్ ఎర్రర్. like result request to object dot like. ఏ ఏడికి పోతుంది ఇది? ఎందుకు రన్ అవ్వట్లా? రన్ టైం ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ. ఏదో జరుగుతాం కానీ ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ. అరే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం కనబడుతున్నారా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? కండిషన్ వీడియో ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు వీడియో ఐడి పెట్టండి ఒకసారి. ఎందుకండి? లైక్ కింద. ఓకే, వెయిట్. When we are uploading a video, see, we used the only one thing which we used over here is that to reuse the smallest available ID కదా, right? If I'm not wrong, అంతేనా? But when we are uploading it, it says that ఇదేమంటుంది ఇక్కడ? ఇన్స్టెన్స్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పేసి అంటుంది. అది that is వీడియో ఐడి మనం పాస్ చేసి పెట్టాం.
ఓకే. నీది మీద చెప్తున్నావు అమ్మా, ఇప్పుడు చెప్పు. 13 అనుకున్నా, తట్టలేదులే. హలో. అంటే నేను చెప్పేది కూడా తప్పే, ఒక్క నిమిషం. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందంటావు? వీ షుడ్ డిక్లేర్ అవైలబుల్ ఇన్. వాల్యూ పాస్ అవ్వట్లేదు. అదే కదా, నేను అదే చెక్ చేస్తున్నా ఎక్కడ పాస్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి. ప్రతి చోట మనం పాస్ చేసే పెట్టాం. నెక్స్ట్ వీడియో ఐడి దగ్గర, కాకపోతే వీడియో ఐడి దగ్గర అప్ అండ్ వాల్యూస్ మిస్ అవుతుంది. రైట్, ఐ నో. సి, మేబీ వేరియబుల్ నేమ్ తప్పేమో. లైక్ అండ్ లైక్స్. లైక్స్. సార్ లైక్స్. ఒకసారి రన్ టైం కిందకి మొత్తం ఎర్రర్ మొత్తం ఓకే, కిందకి వెయిట్ వెళ్తారా? వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్. డిస్లైక్ కదా, దీంట్లో మనం లైక్స్ పాస్ చేసాం, డిస్లైక్స్ పాస్ చేసాం. రైట్ రైట్ రైట్, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్. అండ్ హూ వాస్ దస్? ఎవరు భయ్యా చెప్పింది? పేరేంటి భయ్యా? ప్రశాంత్. దట్స్ నైస్ మ్యాన్, గుడ్ క్యాచ్. సి, నోప్. ఆల్ ద వే టు ద బాటమ్ వెళ్తారా ఒకసారి? కీ కీ. ఓ, రిటర్న్ టైప్ డజంట్ మ్యాచ్. యప్, -1 పడుతుంది ఇప్పుడు. వెయిట్. ఎక్కడో వెళ్తున్నా. వీడియో లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ -1 పెట్టాం కదా. ఏంటండి? రిటర్న్ లైక్స్, యా. -1 and -1 రిటర్న్ వాల్యూస్. ఏంటండి? వీడియో లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్ రిటర్న్ వాల్యూస్ -1 and -1. యా, ఇఫ్ at all it is not present, we are returning it -1 కదా. ఓ, యు ఆర్ రిటర్నింగ్ స్ట్రింగ్. ట్రై టు రిటర్న్ ఇన్ టీచర్. Oh, 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 okay. Sorry. Okay. Right. I think get views still -1, not a list of -1, just -1. Right. So sorry. Okay. అమ్మా బాబోయ్. గైస్, ఫైనలీ అయిపోయిందయ్యా. ఫైనలీ. స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ టైమింగ్స్ 5 or 0 to 5 కానీ 0 to 7 కానీ ఒకసారి పెట్టారా? ఏంటండి? స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూస్, వీడియో డ్యూరేషన్, టైమింగ్. వాచ్ వీడియో ఓవర్ హియర్. వాల్యూస్ నెగటివ్ కాకుండా 0 to 5. ఎందుకండి? లైక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని. అర్థం కాలేదు మీరు చెప్పింది, క్లియర్గా చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ. వాల్యూస్. లెట్స్ సే ఒక వీడియో 0 to 5 minutes వరకు ప్లే అయింది, 10 minutes వీడియో. ఓకే. సో ఇఫ్ 0 to 5 minutes వరకు మీరు టైం పీరియడ్ పెడితే, లైక్ స్టార్ట్ 0 అండ్ ఎండ్ వచ్చేసి 5, బట్ ద వీడియో వాస్ టోటల్ 10. డ్యూరేషన్ కూడా పెట్టాలి కదండి అట్లాంటప్పుడు. సో సి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ వైల్ వాచింగ్? వి ఆర్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద జస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దట్ ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ద వీడియో వీడు చూసాడా లేడా అని చెప్పేసి మాత్రమే మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిటర్మైన్ ద స్టార్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ అండ్ ఎండ్ వాల్యూ, అది మనం డిటర్మైన్ చేయాలి అటెన్షన్ స్పాన్ కి అంటే కంప్లీట్ వీడియో డ్యూరేషన్ కూడా మనం పెట్టుకోవాలి అక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఓకే. Are you guys understanding it? See, if the in the entire duration లలో లైక్ ఒక పోర్షన్ మనం డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం, వాడు స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడు ఎండ్ చేసి స్కిప్ చేశాడు అని చెప్పేసి, దాట్స్ ద పోర్షన్ విచ్ వీఆర్ డిటర్మైనింగ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ స్టార్ట్ మినిట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అన్ ఎండ్ మినిట్ యాజ్ వెల్, సో కంప్లీట్ వీడియో డ్యూరేషన్ కూడా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు.
to determine that as well. అర్థమైందండి? Okay. Right, let's అవుతుంది నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ. Yep. 430 ms. Okay, beats 83%. Nice, not bad guys. Okay. అమ్మా అబ్బాయిలు, hey, you know what the best part is? ఒక నిమిషం మీ చాట్ తీసుకొచ్చుకోండి ఇటు సైడ్. You know what the best part is? Starting low, when we started the meet, there were around like 46 people, I guess. You know? And look at now how many people are there. Guys, now at least you guys can speak. నేను ఒక్కనే మాట్లాడి నాకు బోర్ కొడుతుంది అన్నమాట. 19. Yep, now just 19 people are there. And people expect everyone, they really want, to get a jobs for sure. And how, Ilana? So yeah, but yeah, maximum to maximum, it took us around like 40 minutes, I guess, to solve that one problem. But still, on the spot, yes, I'm another uncle, right? So that's how you learn. All you need to do is that to get the basics done. And that's the hardest problem from Google, man. Getting my point? So all you need to do if you really want to, push up your expertise while you program, or you push up, you want to push, upskill yourself, then start by practicing stuff rather than procrastinating it and all. Got it? అరే రాహుల్ బ్రో ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు, రాహుల్ బోనా వెళ్ళిపోయాడా? ఎడిపోయాడు మనోడు. లైవ్ లో చేయండి అన్న అని చెప్పేసి లైవ్ లో లేకుండా వెళ్ళిపోయాడుగా. సో యా, సో వన్స్ యూర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ లైక్ దిస్, ఎవరికి పోయా రాంది గూగుల్? ఎందుకు రాదు? బరాబర్ వచ్చింది. The only one point is that you never try it. At least you never take things seriously. That's the worst part. Despite you being in OPT, you being finishing your masters or completing your masters right now, still you do the same things. It doesn't make any sense at all. Andy, am I making sense? అర్థమవుతుందా? So take things seriously as of now as well. And for all the OPT students, we had made a PDF అన్నమాట regarding how you guys can start preparation and how to apply for some external interviews as well. వాటి గురించి I'll be sharing that in the group as well. Got it? ఒకసారి వెళ్ళి 40 And pages PDF భయ్యా, అది కూర్చొని చదవండి ఒకసారి మొత్తం మంచిగా. ఓకేనా? yeah, I think నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ we are under a lot of stress, right? Like so, మాకు 90 days లో జాబ్ రావాలి. సో రావాలి తప్పదు. yeah, without prepare, like you cannot do all the lead, you cannot master lead code in 90 days. So That's you have to have a good planning and like good start. Like at least you have to start before maybe at least 10 months or at least 6 months. So yeah, అప్పుడంతా మేము like serious తీసుకోకుండా like now we that's are what I under. wanted to address, మచ్చా. 10 సంవత్సరాలు, right? About to be a decade. No one took it seriously, and right now when you just have 90 days in your hands and you're scared, you're completely scared for it. How do you justify that? Yeah, మార్కెట్ yeah. అందుకే అందరికి చేస్తాం. consultancies and then fake experience, ఏమొచ్చింది? all those. What are you gaining out of it? Do you really think that you can sustain like that? ఏం దిక్కున్నారు Yeah, భయ్యా? Dude, it's programming is ఎలా అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలరా? Hardly it takes around 3 to 6 months to master programming, at least one single language. Once you get that curiosity spark వచ్చి చూడు, ఇలా అయిపోతాయి అన్ని. See, all you need to do, you need not to master a skill on the first place. You need to understand it, how to use it, when to use it, where to use it, and what to use at what point of time. Once you get that point, my friend, Google లేదా Amazon లేదా Apple ఫరక్ పడదు. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా you will be able to tackle it. You will be able to, jot down an approach first, and you'll be able to, clear out step by step, and then I'm sure you'll be able to optimize it as well. Runtime errors వచ్చినాయి, but still we beat 100% of the population already. ఎంతమంది 100% ఉన్నారో అక్కడ అందరు కలిసి, ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రెసెంట్, లైక్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసి ఉన్నారో దానికి ఆన్సర్స్, వి బీట్ 100% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లైక్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ లైక్, లెట్ మీ చెక్ హౌ డిడ్ వి డూ ఇట్. యా, కాంప్లెక్సిటీ, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, వి బీట్ 100%, and by memory we beat 83.33% of them. That's a solid score, honestly speaking.
So when we can do it right now over the live, if you guys know what are you doing and when are you doing and where exactly are you doing, who cares? Like నీకు వచ్చిందా, నీకు స్కిల్ ఉందా, సారీ నీకు డిగ్రీ ఉందా, నీ దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, ఎవరికి ఫరక పడదు. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ టు గ్రాప్ దట్ వన్ ఆపర్చునిటీ టు సిట్ ఇన్ దట్ బ్లడీ ఇంటర్వ్యూ. ఆడికి చూపించేసరికి ఆ అవతలకి బుట్ట పగిలిపోవాలన్నమాట. సో దాట్స్ హౌ యూఆర్ సపోజ్ టు ప్రిపేర్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా అండి? సో Yeah, bro. 90 days is Hello. more than enough to master it. If at all you had some prior knowledge in a programming language, 90 days must ఎక్కువ. If you ask me, speaking, because last time we trained a student, there is this student called as Mohan అని చెప్పేసి. We trained that guy. వాడికి ఒక ముక్క అక్షరం ముక్క రాదురా బై. Right? That guy, in December 2023, I'm talking about. He is from LA. He has no clue how to write a code. He was spamming us over mails and mails and mails. పెట్టి స్పామ్ చేసి పాడదొబ్బాడు అనమాట. వాడు స్పామ్ చేసిన తర్వాత ఏంద్రా అని చెప్పి చూస్తేనేమో, అన్న నేను సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అన్న, ఓపీటీ అయిపోయింది, స్టెమ్ కూడా యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదు, ఇంకా అప్లై చేసాక ఇంకా రాలేదు అది నాకు, అండ్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, ఇంకో 4 months నా ఓపీటీ అయిపోతుంది, నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు, అన్ని లక్షలు అప్పు చేసి పెట్టారు మా వాళ్ళు అందరు కలిసి అని చెప్పేసి 100 చెప్పాడు. వి టుక్ హిమ్ ఓవర్ ద మీట్, అందరు 12 మంది టీమ్ మెంబర్స్ అందరం కలిసి వచ్చి కూర్చొని అందరు కలిసి కూర్చొని మీట్ తీసుకున్న వాడికి. వి టోల్డ్ హిమ్ దాట్ విల్ బి టేకింగ్ యూ అండ్ నువ్వేం చెప్తే చేస్తా అన్నావు కదా, వి విల్ బి టేకింగ్ ఇట్. వి టుక్ హిమ్ 4 months, man. We didn't teach him any skill or something. వాడు స్కిల్ ఏం నేర్పించలా. We just prepared him in such a way that he can clear at least interviews for the time being. Fortunate enough, first interview, first attempt cleared. That's it. Getting my point. First attempt cleared. వాడి ఆఫర్ లెటర్స్కి వచ్చి మళ్ళీ మేము మా స్టోరీలో కూడా పెట్టా, ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే. It doesn't take much time, brother, to clear those interviews out and then jot down all your things like what you want to do in your life, at least one by one అలా పెట్టుకోవడానికి అంత టైం కూడా ఏం పట్టదు. 4 months మస్ట్ ఎక్కువ, if you ask me. But prior knowledge ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్ if you really want to ace up the interviews. Why don't you tell me, guys? సరే, అలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా, ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారా? ఓకే, టెల్ మీ వన్ థింగ్, హౌ డూ యూ ప్లాన్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? అంతెందుకు, నేనే హైర్ చేసుకుంటాను అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఐఎమ్ హైరింగ్ రైట్ నౌ, రైట్, ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్స్, ఐ వాంట్ పైథాన్ డెవలపర్స్, ఐఎమ్ హైరింగ్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం. సో వాట్ మేక్స్ యూ స్టాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్రూప్? గివ్ మీ రీజన్, గైస్. ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ బై వన్. విల్ స్టార్ట్ విత్ వెంకట్. వెంకట్, అన్మ్యూట్ చేసుకో. Yeah, hi, bro. యా వెంకట్, గివ్ మీ అన్ ఆన్సర్. వాట్ మేక్స్ యూ స్టాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? Basically, to showcase my skills, bro. భయ్యా అందరు చేస్తారు భయ్యా, నువ్వు స్పెషల్ ఎలా? దాట్స్ వాట్ ఐ ఆస్క్డ్. Yeah, like, mm, Let's say projects wise, if at all you want to stand out, what kind of projects do you want to showcase your skills in? like something which will Hmm? mm, like something which will solve real problem. Right. Like, See, let me tell you one thing. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తా, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తా, లైక్ ఐల్ బి డూయింగ్ దిస్, ఐల్ బి డూయింగ్ దాట్, అది గసం అట్లనే అనుకుంటూ కూర్చుంటే యూ వోంట్ బి ఏసింగ్ ఇట్ అవుట్, Have you ever tried? Okay, how many of you guys, okay, all of you guys probably know like what you need to do in Python and all. If you really want to stand out, no, ఆడెవడో తయారు చేసిన ప్రాజెక్ట్ నేను తయారు చేస్తా, లేదా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని నేను క్రియేట్ చేస్తా అంటే అట్లా అవ్వదు. Getting my point? Why don't you think in this way that, okay, I know a programming language, why don't you create a module for people to use it? Right? You can create a library for people to use it as well. ఇలా ఎందుకు ఆలోచించర్రా? దాట్స్ వేర్ యూ స్టాండ్ అవుట్. రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత సరే ఇట్లా ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంపోర్ట్ పాండస్ యాజ్ పీడీ అని చెప్పేసి. సో వెన్ యూ డూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, వై డోంట్ యూ క్రియేట్ అ లైబ్రరీ లైక్ దాట్ where people can use it as well in real time? Build it in public, BYP, build in public, అందరి ముందు వాళ్ళు వాడేటట్టు. Now imagine when you go to an interview, let's say you have built another outstanding module అనుకుందాం, it became famous, really good famous and everyone is using that అనుకుందాం. రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత what are your projects అంటే, how about you ask interviewer that, sir, have you used this so and so module in a time? వాడు చెప్తారు, yes, we use it every single day, మా వర్క్ ఫ్లోలో ఉంటుంది అనమాట, everyone uses it, వాట్స్ ఇన్ దాట్ అని చెప్పేసి వాడు అన్నాడు అనుకో. హౌ అబౌట్ యూ సే దాట్, సార్ అది తయారు చేసింది నేనండి, ఆ మాడ్యూల్, దాట్స్ ఐఎమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ దట్ మాడ్యూల్, ఐ బిల్ట్ ఇట్ అని చెప్పేసి అంటే, దాట్స్ ద పాయింట్ వెర్ యూ స్టాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్.
Things changed. Everything does these days. You have no idea how things go. Like ఎవడు వస్తాడు, ఎవడు వచ్చి నీ పొజిషన్ తీసుకుంటాడో ఎవరికి ఐడియా లేదు. Things completely changed, my brother. All that matters is that how capable are you అని చెప్పేసి. So don't go in a traditional standard way, building projects like already existing projects ని తయారు చేయడం మస్తు ఎక్కువైపోయినాయి. Start doing something different. Understand? Everyone, is it clear? Yeah, bro. అరే ఎప్పుడైనా Yeah. అనుకున్నావు కదా మాడ్యూల్స్ తయారు చేద్దాం లేదా ఇంటర్ప్రిటర్ తయారు చేద్దాం అని చెప్పేసి? Have you ever thought about it? Anyone? ఎస్. ఎందుకు తయారు చేయలేదు నీలం పాప? అంత నాలెడ్జ్ లేకుండా. అయ్యో అంత నాలెడ్జ్ లేక bro. అయ్యో అయ్యో, నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేసావు బంగారం? ఎస్. Nice, but that's good. See, Yeah. try to do some projects which are not available. Not everyone can do it. Try to pull that thing off. That's what you're supposed to do all your OPT in. మీ ఓపీటీ మొత్తంలో అది చేస్తూ కూర్చొని ఉండాల్సిందే. At least down the line in 7 to 8 months, you could have done something or the other. Not just wasting time and doing part-times over there. Make sense? అర్థమైందా? Yeah, bro. So like I have like నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రో. లైక్ 1.5 year ఇంత ముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో చేశాను. బట్ ఇట్స్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ అని ఉంటుంది తెలుసా? విన్న ఐడియా లేదు. సిఆర్ఎం టూల్. యా మ్మ్. సిఆర్ఎం టూల్ అది. యా లైక్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అది. సో ఇంకా ఈ పైథాన్ ఇది 2 months నుండి స్కిల్ అప్ అవుతున్నా. మ్మ్. సో లైక్ కంప్లీట్ స్ట్రీమ్ చేంజ్ కదా. సో లైక్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది. బట్ హౌ టు ప్రొసీడ్ లైక్ ఫర్దర్ స్టెప్ రియలీ. Like I'm on STEM OPT, so Very. How from much time do last, you have? yeah, like like present అయితే టైం కన్స్ట్రెయిన్ ఏం లేదు. I can give కదా everything for 6 months, right? కదా. Start learning Python in and out first. Okay. First, a programming language మొత్తం finish check. You just said that it's just been 2 months for you to start, right? Finish Python first, and later slowly, use Python in the modules of machine learning as well. Try to get familiar with machine learning modules as well, and the concepts of machine learning where you can use it in your own workflow. Yeah, And that would be the first step which you need to do, Python, and then concepts of machine learning, and yeah, then involving machine learning in your workflow. And the fourth part would be starting with NLPs. And fifth would be with neural networks. And sixth would be with the models, the architecture models. That's it. At the time you okay, reach the 10th step, you'll be already placed in a really good package as well. yeah, okay, Getting my point. Just yeah, practice. రోజుకి మీ 24 hours పని చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మీ అందరికి. All you guys can do is that 2 hours a day. That's more than enough if you ask me. like implementing machine learning aspects in workflow అంటే like present నేనేం వర్క్ చేయట్లేదు. సో Now, Macha, try to see while however you're learning Python, kada, try to implement machine learning yeah, concepts while learning Python as well. Functions నేర్చుకుంటున్నావు. Try to use a library of machine yeah, learning and try to build up a function workflow over there. Try to come up with something or the other. So you can Python practice అవుతుంది, అది నువ్వు కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే కదా. yeah, That's what I meant with the workflow. Got it? yeah, okay, okay, yeah. Yeah. సో అది భయ్యా, అయ్యో మరి రికార్డింగ్ ఆపడం